bóyá ṣe máa rí ẹlòmíì tó tún máa wọlé wá ẹlòmíì lè fẹ́ join kó jẹ́ pé kò rí link ni tàbí kẹ́lòmíì ti ibi iṣẹ́ dé kó rẹra díẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So I welcome everybody to this 133rd special town hall meeting. A máa bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Àwọn tó bá sì fẹ́ wá sípàdé wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa bí a ṣe máa bá lọ. Bí a ṣe máa ń sọ fún wa ọmọlúàbí ni wá a dẹ̀ máa ń ṣe bí ọmọlúàbí níbí, so ká túbọ̀ tẹ̀síwájú ní orí ìyẹn. Láì gbára wa ní àkókò a ó máa mú ní kánmọ́nkóbó ká ṣe ní kúkúkú bí àwọn bàbá ìṣọ̀nà. Tí a fi bẹ̀rẹ̀ ètò tòní náà ni a ó kọ national anthem of the Yoruba nation. So ẹ jẹ́ ká kọ national anthem wa. Ẹ ṣé gan ni o. Èmi àti ìrẹ bí a ti máa ń sọ náà ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo lérò pé gbogbo wa náà ni a ti rí àkòrí ìpàdé tòní. Àwọn nǹkan tí a máa ń gbéyẹ̀wò náà ni pé bó ṣe kan àwa ọmọ Yorùbá pàápàá bó ṣe kan ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa tá a gbé lọ́wọ́ òun náà ni a máa ń gbéyẹ̀wò níbí. So bí a ti mọ̀ a máa mú àwọn panelists, àwọn bàbá àwọn màmá wa tí wọ́n nímọ̀ tán ní òye jù wá lọ lórí ohun tí a gbé lọ́wọ́. A máa fi omi jomi toro ọ̀rọ̀ pa, a béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n ó ṣe àlàyé fún wa, a kẹ́kọ̀ọ́, a tún ní ìmọ̀ kún èyí tí a ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe máa rí lónìí o. Nígbà tí a ó tẹ̀síwájú, okay, Barrister Ògèdèngbé ẹ ní ìkíni fún wa. I think you are standing. Màmá wa wọn ní lè darapọ̀ mọ́ wa lónìí, the directorate director. So Barrister Ògèdèngbé náà máa délé fún màmá lónìí. Oh, thank you very much. Ìjọba fìdíhẹ Ọláwáyé. Thank you. God bless you. Ẹ kú wájú o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́ lẹ́nu olóòtú. Màmá wọ̀ nílé darapọ̀ mọ́ wa lẹ́nu. Àlàáfíà náà wà o, kò sí nǹkan kan. Ọ̀tẹ̀ ẹ mọ̀ pé ní nǹkan kan programs máa ń clash. So wọ́n ní very very important meeting tó dẹ̀ require attention wọn. Kò náà ṣe ní kí a sọ fún gbogbo lé pé àlàáfíà làwọn wà, kò sí nǹkan kan. Lágbára Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ màmá darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n lè ní ká kí gbogbo ilé pátápátá wípé a kú ọmọ ṣe o, wípé kò ní rẹ̀ wá, kò lè ní sùn wá, kàkà kó rẹ̀ wá. A mú rẹ̀ lọ sódò, a fi ewé ọlọ́fẹ́, a fi gbéra. Pàtàkì jùlọ fún àwọn panelist wa lẹ́ni, màmá ní ká kí yín o, àti gbogbo àwọn tó máa ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, wípé ká kí gbogbo yín o, wípé àjíǹde ara a máa jẹun. Ká dẹ̀
farabalẹ̀ ká gbọ́ gbogbo nǹkan tá a fẹ́ bára wa sọ lẹ́nu ká dẹ̀ mú lò ká dẹ̀ polongo ẹ̀ pé gbogbo wa pátápátá aṣojú ambassador Yorùbá ni wá iṣẹ́ yìí kì í ṣe tẹnìkan iṣẹ́ gbogbo wa ni so àwọn nǹkan tí màmá believe wípé gidigba ò sílẹ̀kùn pé àfẹnitọ́lọ́run bá fún ní kọ́kọ́rọ́ kí Ọlọ́run kó kà wá yẹ tó jẹ́ pé it's not about the numbers but the quality that we bring into it and tí Jésù ọ̀rọ̀ ti tèmi lélẹ́yìn sìn tí Jésù tó bá fi àwọn ọmọ èèyàn 12 tó fi change ilé ayé we should not undermine our numbers. It's the quality, not the quantity. The most important is for us to be tenacious, be focused, and kada nífẹ̀ẹ́ ìlú wa nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Tó bá yá adi méjì adi mẹ́ta á mọ̀ sí tó fi máa yé gbogbo àwọn èèyàn pátá. Àjíǹde a máa jẹ́ o, ara a máa jẹ́ o. Ó jẹ́ ohun tí mo fẹ́ sọ ní on behalf of our directorate director. Ẹ má bínú ooru lóyìnbó mi yóò lé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ẹ rí i pé mo ti di dúdú. Bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ṣe ń ṣe ọ̀la. Thank you very much and God bless you. Dúdú dùn, adúdú bọ̀ ọpọlọ wa dúdú. To bless God. Thank you. Over to you, Mr. Pata. Yes, sir. Thank you, Barrister. Ẹ̀yin náà ni ẹ máa ṣe eléyìí tó tún tẹ̀lé lórí agenda wa ń bà. Okay. The directorate montage, and after that, a máa ṣe àkọlé ìgbàgbé. Okay. bá a bímọ nílé olówó oyè ò lè ṣèṣe olówó bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀ oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá kó rìn yan fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀ ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ yorùbá yẹ kó mọ tì fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ yorùbá dẹ́kùndélẹ̀ tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é múyan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ yorùbá ẹ wo ẹ̀rìn ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ńkọ́ àtòkè olúmọ lẹ́gbàá alákẹ́ nání ohun ànílà nání ìdí ẹ̀ gan nìyí tí yorùbá nation global directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè yorùbá ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com ìkànnì yorùbá nation global directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́wọ̀n bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ yorùbá jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárílẹ́yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀ yorùbá ò ní parun yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí yorùbá nation global directorate lolùkéde. A kò lè gbàgbé. Ẹ bá wa gbé a kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé. pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn fúlàní. A kò lè gbàgbé. a kò lè gbàgbé ìfi fúlàní sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé. ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé.
ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé. Ìsọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé. Ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́. A kò lè gbàgbé. Ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé. Èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé. Ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé. Àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa, àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé. Ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn o, Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Ìkéde láti ẹnu Yorùbá Nation Global Directorate. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn, bá a ti ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà ní gbogbo wa náà ni ọ̀rọ̀ yìí bá wí, kí a má sùn. Ohun tí oníkálukú wa bá lè ṣe láti ran orílẹ̀-èdè wa, orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́, mo ń gbọ́ àwọn ariwo kéékèèké kan. Ṣé gbogbo wa lè tẹ kíní tó máa sọ pé ká dánu dúró yẹn so that a lè gbọ́ ara wa yé? Thank you. And to mute everybody here. Thank you. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, tó bá tó àsìkò fún wa láti sọ̀rọ̀, òun ni kí ẹ jẹ́ ká unmute báwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì ṣe máa ń sọ. Okay. Tàbí ti lọ bẹ́ẹ̀. Yeah. Mo fẹ́ kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i pé a káàbọ̀ sí ìpàdé tòní. Mo ń wo àwọn orúkọ kan bí tó dàbí kó ti pẹ́ tá a ti rí orúkọ yẹn. Kò tẹ̀ pé wọ́n ti gbójú sí kámẹ́rà. Wọ́n ní olówe mọ òwe ara rẹ̀. Mi ò ní dárúkọ, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo wa káàbọ̀, àwọn màmá, àwọn bàbá wa ní oríṣiríṣi, àwọn tó ti pẹ́ tá a ti rí. Kí yín pé ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o, ọ̀dẹ̀ ọdún bí, àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún gbogbo wa o. Àwọn tó bá dẹ̀ tún jẹ́ pé òní ni ìgbà àkọ́kọ́, a kí yín pé ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Elédùmarè kò ní fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wa sílẹ̀, yóò máa tọ́jú gbogbo wa. Ẹ ṣé púpọ̀. A ó máa tẹ̀síwájú. Mo máa pe let me look at my agenda here. Mo rò pé news update òun ni nǹkan tí ó kàn. Wọ́n fẹ́ ka àwọn ìròyìn sí wa létí gbogbo bó ti ń lọ lórílẹ̀-èdè Yorùbá, lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó jẹ́ pé a ṣì wà bó ṣe ń lọ. Wọ́n fẹ́ kà á sí wa ní etí. Nítorí náà máa pe màmá wa arábìnrin Abíọ́lá Òtúsílé, àwọn máa ka ìròyìn fún wa. Kí bàbá wa Raphael tí wọ́n bá wà ní ìkàlẹ̀, kí wọ́n máa gbáradì láti ṣe tó kàn wọ́n láti ṣe lẹ́yìn tí màmá bá ka ìròyìn tán. Over to you, ma'am. Okay. Carol, good morning, good afternoon. I greet you according to the time zone of where you are. You're all welcome to the 133rd news update of the Yoruba Nation Global Directorate, hereafter refers to as YNGD. The YNGD is concerned that the governors of Yoruba states are still not addressing the issues of insecurity
in Yoruba states. Surreptitious attacks and subtle kidnapping are still ongoing in most communities in Yoruba land and elsewhere. The Presidential Election Tribunal has given its judgment, but its dust has refused to settle. YNGD humble opinion is that now is the right time for Nigerians to re-examine their stand and pursue the inclusion of referendum clause in the Constitution of Nigeria 1999 as amended. And that's your news update. I remain Abiola Otushile. Thanks for listening. Thank you, ma'am. Mi tètè rí yín ni o. Mo fẹ́ comment gèlè yín yìí o. Wow. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ ẹ̀, ṣé Kẹ́lẹ́nu Ṣọ́nù ni àbí kí ló ń jẹ́? YNGD. No, Bokoniyi ni Bokoniyi. Okay. Ìyẹn náà dẹ̀ da. Wow, you look beautiful, ma. Gèlè yẹn fine o. Ẹ ṣé o, àwọn ọmọ wa tó ń ṣèyàwó lọ́tùn lósì náà ni. That's good. That's good. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run A máa ṣe. ń bá o. Amen. That was the short news, but to keep up on it. So ẹ ṣé gan ni ma. We are moving on. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀, ǹjẹ́ bàbá wa Raphael wà ní ìkàlẹ̀? Àwọn náà máa bá wa ṣe appeal for fund. But if he's not here, maybe one of the baristas can stand in, or kẹ́tù bá wa ṣe fìdí lẹ́lẹ́kejì. Barrister, mo ti fìdí ẹ̀ lẹ́ǹkan. Wọ́n ní Akínlápá bàbá káwà ní tìyà, ẹ̀yin lọ́pọ́n ṣùkàn. Ẹ ṣé, mo wo àwa tá wà lórí ìkànnì, mo rí pé àwa tá jẹ́ traditional members tá máa ń wá la ṣe wà nítòsí. Ẹ ti mọ ìdí tí a fi ń ké sí yín pé kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ owó yìí náà ni. Ibi tọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá kù sí, ibi tí wọ́n gbé wa lọ, ibi tó bani lẹ́rù díẹ̀ ni, ṣùgbọ́n a mọ̀ pé tí a bá lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àdébi tá à ń lọ, ibi tí à ń lọ kò jìnnà, ṣùgbọ́n ibi tá a yà sí òun ló pọ̀. Torí ẹ̀ a bẹ̀ yín, a rọ̀ yín, ẹ fowó ràn wá lọ́wọ́ ní directorate so that a lè fi rí owó fi ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Mo mọ̀ pé àwọn tí wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́, wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ayítẹ̀lẹ̀ ní lọ́kàn pé ẹ máa ṣe tẹ́ ẹ tí ì ṣe. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ má bínú, ẹ bá wa rántí kẹ́ ẹ ṣe. Mo máa fi website wa tẹ́ máa ti ṣe sí orí chat box nsìn. Ẹ wo bẹ̀ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Ṣókí ní gbogbo ẹ̀ lónìí. Ẹ ṣeun. Òun náà ni a ti gbọ́ yẹn o. A dẹ̀ ti mọ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹni tó bá ṣì nílò information ibi tó fẹ́ fi sí, jẹ́ ká reach out, ọ̀kan kúkú bá wa tẹ̀ sínú chat box bí wọ́n ṣe lè dé website láti lè fi síbẹ̀. Ó kéré ó pọ̀, ẹ bá wa ṣe síbẹ̀. Ní ení tere, èjì tere náà ni. Ẹ̀kan òjò náà ló ń di omi àgbàrá. Tá a bá pa gbogbo ẹ̀ papọ̀, yóò wá di odidi. So nítorí náà ẹ bá wa ṣe, a dẹ̀ máa fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tó ti pẹ́ tán tó sì fẹ́ ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody àti àwọn tó sì máa ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Oòduà á gbè wá bí a ti máa ń wí, ọ̀dàlẹ̀ ni kò ní gbè. Next on the agenda is Barrister Odumosu. Wọ́n ní kẹ́ bá wa ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n máa jẹ́ members of the panel today. Kẹ́ bá wa ṣe ojú wọn. Ẹ ṣeun. Mo rí àwọn dádì wa, wọ́n bá wa ṣọwọ́ sínú àkáǹtì Yoruba Nation Global Directorate fún Yoruba Nation. Ẹ ṣé bàbá wa Otushile. Àpò yín ò ní gbẹ o. Agbára lé àbùdí ni o. Ó máa dí sí ni, ó máa pọ̀ sí ni o. Àṣẹ. Agbára Elédùmarè. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, ẹ ṣeun.
ètò wa lénìí gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí a fi síta, a ní ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lórí ààrẹ ìbò lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà àti òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn kan tiẹ̀ ti béèrè wípé kí ni àjọṣepọ̀ nínú méjèèjì, ṣùgbọ́n mo sọ fún wọn wípé ìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ ìpàdé tí wọ́n bá gbọ́ bí àwọn tí a fìwé pè láti wá bá wa sọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, tí wọ́n bá ti gbọ́, wọ́n á rí ọ̀nà tó yẹ ká gbà àti èyí tí àti ìgbà wọn á rí ńbẹ̀. Nínú ìpàdé wa lénìí, ẹni àkọ́kọ́ tí mo máa kọ́kọ́ pè ní àwọn ìyá wa Mrs. Sandra Popoola. Barrister, ìjọba mi highlight wọn. Okay. Mrs. Popoola. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, máa highlight wọn nísìn. Okay. So lẹ́yìn wọn ni mo máa pe arákùnrin wa ọ̀jọ̀gbọ́n Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Mo lérò pé wọ́n ti wà nílé. Lẹ́yìn Prince mo máa pe arábìnrin wa olùmẹ̀tò wa Ọláwùmí Àpàtà. Ẹ wà nínú program wa lénìí. Then mo máa tún pe àwọn bàbá wa tí a mọ̀ bí ẹni mowó, Dr. Oyefúdẹ̀. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò náà sà. Ẹ ṣeun, thank you. So, yes. Barrister, ń pẹ́ ṣètà Yẹmi sales ṣe nínú ilé. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti sọ fún mi pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Then mi ò tí ì Prince. Ó dàbí pé Prince wà online, but wọ́n tàn kámẹ́rà wọn. Okay. Ẹ lè máa bẹ́ẹ̀ jọ lọ, máa try láti bọ̀ wọn. Okay, ṣé èmi náà ni máa béèrè question àbí? No, Mrs. Apata. Mrs. Apata, okay. So, Mrs. Apata. Ó dà pé ẹ mix nǹkan pọ̀, Barrister. Well, ló dàbí pé èyí lè máa béèrè question, yeah. Okay. About our program one. But I don't have questions. You don't have it. Ẹ má bínú. Ẹ wo orí ìkànnì yín. Very soon, I'm happy to watch it. Ẹ má bínú. Mo ti send ẹ sí. Ẹ ti send ẹ sí wọn. Okay. That's good. Ṣé wàá lè ka Yorùbá lónìí báyìí? Màá ràn yín lọ́wọ́. Ẹ máa rí send àwọn aláwòye ọdún ìjọsìn yín. Okay. So ó dà pé mọ́mí wa Sandra Popoola OBE ni àti bàbá wa dókítà bí Oyefúlẹ̀ nìkan ni wọ́n wà níkàlẹ̀, àbí? Káàsán. Ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ sà sí orí ètò tòní. Ṣọ́kọ̀ ò jẹpo ó momi. All right. Ẹ ṣé gan ni pé a pè yín, ẹ sì jẹ́ wa nígbà gbogbo. Ẹ ṣeun púpọ̀. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín o. Agbára Elédùmarè. Wọ́n ti fi ṣọwọ́ sí mi àwọn kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ kí ẹ bá wa gbéyẹ̀wò lónìí. Àkọ́kọ́ ẹ̀, I will go straight to it. Àkọ́kọ́ ẹ̀ ni wọ́n ní kí ni ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lórí ètò ìdìbò ààrẹ Nàìjíríà ní í ṣe fún ìjàǹgbara òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí pé Yorùbá nation la dúró fún. Anything that concerns us, a fẹ́ máa wò ó, a fẹ́ máa fojú sùn bó ṣe ń lọ. Ìjó pé wa, ìjẹ́ kò pé wa, ṣé báwo ló ṣe rí? Òun ló mú àwọn ìbéèrè wọn jáde. Màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ màmá mi Sandra Popoola. Ìbéèrè òun náà ni kí ni ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lórí ètò ìdìbò ààrẹ Nàìjíríà ní í ṣe fún ìjàǹgbara òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá? Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàsán gbogbo ilé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí sí,
nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ni pé èèyàn láti máa wo nǹkan tó ń lọ nílùú kó bá a mọ bá ṣe máa rin ìrìn wa sí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. So nísìnyí wọ́n ti fún ààrẹ Nàìjíríà ní stamp of approval, I suppose, validation, mi mọ nǹkan yẹn lóyìnbó, pé okay òun ni ó win ìbò yẹn, so kó máa ṣe lọ. Ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ló sọ yẹn. Nǹkan táwa ń rí ní òde tá à ń gbọ́ bó ń ṣẹlẹ̀ lóde ó yàtọ̀. Ìdí ẹ̀ tó ṣe yàtọ̀ ni pé nǹkan ní àwọn èèyàn lára. Ìtorí ẹ̀ kò mátà ẹni tó bá jẹ́ ààrẹ o right now ní Nàìjíríà, kò mátà ẹni náà, kò mátà ibi tẹ́ni náà ti wá. Ibi tí àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà, ibi tí wọ́n bára wọn, ibi tí wọ́n fẹ́ bára wọn kọ́ nìyẹn. So pé ilé ẹjọ́ dá ẹjọ́ bá kan kò yàtọ̀, because kò mú ìtura bá àwọn èèyàn. Ìdí ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé à ń láti máa ṣọ́ nǹkan tó ń lọ nìyẹn, nítorí pé bó pẹ́ bóyá oníkálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀. So ìdí ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé àwa náà láti gbáradì pé nígbà tí wọ́n bá dìde láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa béèrè ẹ̀tọ́ wọn, àwa náà á lè tọ́ wọn sọ́nà tó yẹ kí a lè gba ẹ̀tọ́ yẹn padà. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun mà. Bàbá wa dókítà Oyèfúlẹ̀, kí ni ìhà tẹ̀yin kọ sí kókó ọ̀rọ̀ yìí? Well, ẹ ṣé olóòtú. Ìdájọ́ tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí ó ṣò wá ní pé àwa Yorùbá àti àwọn ẹ̀yàkẹ́yà tó wà ní Nàìjíríà tó ń wá justice fúnra wọn, ó máa ṣe é ṣe fún wọn. Kí ni tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Ṣé àpapọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀yà tó yàtọ̀ síra wọn náà kóra wọn pọ̀ pé wọ́n máa nullify vote tó gbé èèyàn wá sórí ipò, àmọ́ Ọlọ́run fún wọn ṣe. So bóyá ìyẹn náà pé Ọlọ́run fún wọn ṣe yẹn á lè fún àwọn èèyàn wa tó wà nínú ipò ńsìn láti wò dáadáa pé bó pẹ́ bóyá ni o, ṣé lọ́dún mẹ́rin sí ńsìn ni o, ṣé lọ́dún mẹ́jọ ni ńsìn o, everything gbogbo nǹkan máa tún padà lọ sí status quo. Ó dẹ̀ yẹ ká tọ́jú àwọn èèyàn wa fún ìgbà yẹn, nítorí kí ni tá a bá tọ́jú ara wa ń sìn, ó máa ṣòro fún wa ká tó máa hustle 8 years, 4 years from now. Báwo dẹ̀ la máa ti tọ́jú ara wa? Constitution tí gbogbo à ń pè ní 419 Constitution of 1999, a máa wá ọ̀nà láti either annul Constitution gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kó replace it, or ká adjust it in a way tó máa wà fair for everybody. Ìsìn ló yẹ ká ṣe. Tá bá máa gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, a dẹ̀ máa gba lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùmarè. Èní, ọ̀la, ọ̀túnla, ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, oṣù tó ń bọ̀, ọdún tó ń bọ̀, la gbọ́dọ̀ insert àwọn clauses yẹn sí Constitution tó máa make it easy fún wa, sooner or later. But èmi pray fún sooner, ká lè gbára wa lẹ̀, ká ní orílẹ̀-èdè tiwa. Olótù. Ẹ ṣeun bàbá wa. Màá kọjá lọ sórí ìbéèrè kejì. Ọ̀dọ̀ yín ni mo ti máa béèrè yẹn sà. Òun náà ni wípé àwọn kan ti ń sọ wípé ó dàbí ẹni wípé regional system of government ni a máa padà sí.
ǹjẹ́ ohun tí ó yẹ kí a ṣe nìyí? Apá kìíní ìbéèrè nìyẹn. Ṣebí Yorùbá ló wí pé ojú àfọ̀ọ̀fọ̀ tán ìjà ló ń dá sílẹ̀. Daddy, ṣé ẹ get the question yẹn àbí kí n tún kà? Mo get it dáadáa. All right. Ojú àfọ̀ ìfọ̀tán mi rò pé ó jẹ́ good description of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wa Nàìjíríà sí. Ṣé ẹ mọ̀ pé èyí ò lè gba everything tó ń fẹ́ 100%. Ìyẹn ni ojú 34 pátápátá. Àfọ̀ ìfọ̀tán yẹn kàn make constitution equitable, easy. Mo fẹ́ máa lọ kó má di ìjà. Ìyẹn làwọn èèyàn lè pè ní ojú àfọ̀ ìfọ̀tán. Bẹ̀tì mi á fẹ́ ká kọ́ ní àfọ̀ ìfọ̀tán yẹn initially. End stage wa kọ́ yẹn o. Àwọn partial wins yẹn ló máa coalesce, ló máa kóra wọn pọ̀ ká lè ní nǹkan tá à ń wá eventually, which is Yoruba nation. Olóòtú. Yes, sir. Ó dà pé apá kìíní yẹn ẹ tí bá mi dáhùn. Èyí tí táwọn kan sọ wípé ó dàbí pé regional government ni a máa padà sí. Wọ́n á ní ǹjẹ́ ohun tó yẹ kí a ṣe nìyí. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tá a máa ṣe temporarily, kì í ṣe end stage o, temporarily ká tó lè achieve end stage wa, ó yẹ ká fara mọ́. Tó yẹ pé regional government yẹn tó dẹ̀ jẹ́ kán lo àwọn regions yẹn as federating units. Bó jẹ́ yẹn ni ó dáa. Bó dẹ̀ pé each state 36 states tó wà artificial náà fẹ́ lò. Ṣùgbọ́n either regionally or state-wise la lò tá máa become real federal Republic of Nigeria on a temporary basis. Èmi faramọ́. Kákan mọ̀ pé tá bá ti gbà tán a lè tí tán bá sọ either the region or the state ní federating unit, a lè jókòó ká ní pé ayé wa ti dá, a lè máa lọ a lè máa ṣe nǹkan tó wù wá sí. Ó ti àti ìdèbẹ̀ òkè aráfà yẹn ni ìdajì ẹ̀ láṣìgùn. Ọ̀tí tá bá gùn tán tá máa wá gba nǹkan tó máa rọ ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá lọ́rùn, which is the ultimate goal. I should my struggle ni. Olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá wa. Màmá wa Sandra, mo fẹ́ kẹ́yìn náà bá wa dá sí èyí o. Ọ̀rọ̀ lórí regional government yìí. Wọ́n ní tí ohun tó yẹ ká ṣe ni. Bàbá wa ti sọ èròǹgbà tiwọn lórí ẹ̀. Ṣé rí ẹ̀rù tó ń ba èmi, Dr. Yefule, you said it right. Pé ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn, ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé nǹkan tó máa gbé wa débẹ̀ à gbà, knowing pé ibi tá à ń lọ àti ìdébẹ̀. Ṣé rí problem tèmi ní pẹ̀lú yẹn ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, tí ìrọ̀rùn bá bá àwọn èèyàn wa, wọ́n á gbàgbé pé part 2 wà nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sílẹ̀ yìí. Unless it's been inscripted in legislation. Tí ó bá wà in legislation pé this is a two-pronged approach. For the transition, you go regional, and for the final, you then go ultimately your separate ways. Unless it's enshrined, even nǹkan tó wà enshrined in law, oríṣiríṣi interpretation làwọn èèyàn máa fún. Ká máa sọ nǹkan tó jẹ́ pé gentleman's agreement. Ṣebí gentleman's agreement ló gbé wa débi tá dé yìí. Pé ìwọ jẹ, èyí ò jẹ, ìwọ lọ, èmi lọ, àwọ. We need to stay away from anything tó jẹ́ pé kò fún wa ní certainty. And
wọ́n fún wa ní wọ́n try láti appease wa, giving us carrots for today, so that the cane for tomorrow will be even longer than the cane we've had in the past. So for me, this strong two-pronged approach would only work. And I'm sorry pé òyìnbó ni mo sọ tó mi ò mọ bí mo ṣe máa sọ ní Yorùbá tó máa ṣe kíní tẹ́ máa gbọ́ dáadáa, because àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ tí wọ́n ń ṣe òfin ní ìlú Nàìjíríà wọ́n láti gbọ́ pé ibi tá a dé yìí ọ̀rọ̀ pé ká lọ sinmi kọ́ leléyìí o, a sinmi síbi kankan, because àbọ̀rọ̀ sinmi làbọ̀rọ̀ tún wá padà wá lẹ́yìn láti máa sọ fún wa pé a ti change goalpost. Ṣèbí ń bolẹ̀ kọ́ sí àwọn wo ni wọ́n gbà agree ẹ̀, unless it's written in black and white and is enshrined in law, I would say we go all the way, because the idea tó wà nínú indigenous people going their separate ways tí Nina ti gbé sílẹ̀ ni pé there will be a transition period anyway. In any breakup, there will be at least 2 years transition period. You could say then you want to pilot the regionalism. I don't see the need for it. For as long as you agree how you're going to split, your resources, which is the point of the transition. And once the transition period is over, everybody goes their separate ways. Kò sí pé wọ́n wá ń bẹ̀bẹ̀ pé gbà ṣẹ̀dẹ̀ ti rí àti ṣe dáadáa náà ṣèbí nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn. That means pé a tún máa fa ara wa sẹ́yìn ni. Gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun màmá. Mo rí Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́, wọ́n ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Prince. Ẹ káàsán mà, ẹ jọ̀ọ́ mo tọrọ àforíjì gan. Kò tètè yé mi pé máa pẹ̀lú panelist. So and gbà tí máa wọlé bu ní pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ náà ọkàn gbogbo wa. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú, mo tọrọ àforíjì, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Yes sir. Gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn olóyìnbó wọ́n ní apology accepted. Ẹ ṣé gan ma. Accept on behalf of the whole house. So. Ẹ ṣé gan ma, thank you ma. Ẹ ṣeun. So lórí nǹkan tẹ́ ẹ bá wa, you came in at the right time. Yes, so mo máa sọ sí ọ̀dọ̀ tí yín náà. Òun náà ni wípé wọ́n ní àwọn kan ti ń sọ wípé ó dàbí ẹni wípé regional system of government ni a máa padà sí. Ǹjẹ́ ohun tí ó yẹ kí a ṣe nìyí? Ẹ ṣé gan. Inú mi dùn pé question yìí béèrè tún wáyé báyìí nítorí ìgbà kan tí mo wà bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn mo mẹ́nu bà ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá kò yẹ ká máa sọ̀rọ̀ regional government, self-determination ìdádúró Yorùbá ló dára. But mo láìkí nǹkan tí àwọn bọ̀dá mi Oyèfúnlẹ̀ sọ. Kẹ́rí àfi tá a bá fẹ́ bá a sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀. I'm a realist and I will not hide under a finger for anything whatsoever. Nígbà kan sọ̀rọ̀ ń bí nígbà wo tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìbò ṣé àwọn ìbò ṣì wọ́n nígbà Èkó mọ́ Tinubu lọ́wọ́ wọ́n ní mẹ́tàlá wọn ò tó bẹ́ẹ̀. That's the reality. Tẹ́rí kò ń ṣe pé mo jẹ́ fan Tinubu ṣùgbọ́n àwọn reality kan wà nílẹ̀ tó jẹ́ pé you can't just go actually outside the laid down rules and regulations. Nigerian politics is what it is. And tí bá dẹ̀ ń wẹ ìkan tó ti master Nigerian politics dáadáa, Tinubu is number one. Ìwọ́n bí tí wọ́n bá Nigerian politics jẹ́ dé ni pé ó lè yẹ ọmọ àlè kó dẹ̀ tún máa rú Nàìjíríà. Tó bá ti mọ àwọn tó máa kú mọ́ra kó tàpá fáwọn èèyàn tiẹ̀. Tó bá ti mọ àwọn tó máa gbé ẹ wọlé, tó bá ti pàdé pọ̀ mọ́ wọn, wọ́n á gbé ẹ wọlé. That's the reality. Now, nípa question tẹ́ béèrè, àwọn bọ̀dá mi Oyèfúnlẹ̀ wọ́n sọ wípé bí ìgbà tí mi wọ́n bọ́ ṣe kọ́ ọ̀nà ẹ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ ká sọ pé our bread is better than none. Gbogbo akásẹ̀kọ́ make do with their bread. Tẹ́rí àti ní grand tá a máa sọ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró. Mo ti sọ dáadáa bí mo dẹ̀ ṣe rí Tinubu àkàndá ẹ̀dá ni. By my own personal research, pẹ̀lú logo tó wà lórí cap ẹ̀ yẹn, for the few people to ever mo wà close mọ́, mo sọ pé Tinubu kọ́ ló choose logo yẹn.
logo yẹn ló choose ẹ̀ ó dẹ̀ ní a lot of metaphysical explanation. Ṣé ní sáà tá a wà yìí a ní choice àgbọ̀ kí o sẹ́yìn Tinubu ni. Infinity àti logo tó wà lórí ẹ̀ yẹn òun náà ló wà lórí Meta Facebook, the same logo wọ́n kàn twist details ẹ̀ náà ni, but you see the same Infinity 8 or letter 8 line on his side. Òun náà ni Zuckerberg ń lò Facebook Meta logo wọn, and ó dẹ̀ ní a lot of ó ní a very deep meaning. Ṣùgbọ́n nípa ti pé ká sọ nípa ti orílẹ̀-èdè Yorùbá, ìtumọ̀ Tinubu èní yìí is a double-edged sword. Kí Elédùmarè kó jẹ́ kí a lè lò fún dáadáa tí ìdá yẹn já sí, because it's a sword that can kill, can also save. Ṣùgbọ́n káwa tá jẹ́ Yorùbá ká máa gbà ládùúrà kí Elédùmarè kó bá wa sí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kó jẹ́ pé èyí tó ojú tó dájú nínú ìdá yẹn àti ilé tó dájú ló máa ṣe sí orílẹ̀-èdè Yorùbá. I will not be surprised if Tinubu end up being the last president Nigeria will have. I don't know what will happen. I'm not praying for war, but I'm just praying for a divine intervention beyond all of us. Something that will be, I can't repeat, Ọlọ́run ló ṣe lè. Now, Sherry, ní ibi tá a bá dé yìí, àwọn kan ti sọ sí pé ìjọba Tinubu yìí, ìjọba Southwest ni. Wípé àwọn Yorùbá ló fi sí the key positions. Where we know politics. You can't take it all. You have to take some, you have to draw some other people, you have to entice them, you have to Wike now. Wike so that is party. But only Peleni, that's politics. Now, Sherry, àdúrà tá máa gbà àti pé àkíyèsí tá máa ṣe ni pé kí Elédùmarè kó lo Tinubu fún dáadáa fún Yorùbá nation. Ìdí ẹ̀ ni wípé just like àwọn ọmọ mi wá ṣe sọ, there are some fundamental rules you can't just wish away. Ọ̀rọ̀ pé prayer kìnnìkan you are wishing what you are miracle kò lè ṣẹlẹ̀. Certain things need to be done in a certain way before you get your desire or get a desired result. The starting point, first and foremost, ni pé kí Tinubu kó lè lo political kìíní ẹ̀ kó tọwọ́ bọnú the Senate and House of Rep. Kó kọ́kọ́ change the constitution. Wọ́n bá change constitution, kó weaken center. Ṣé bá mọ̀ nǹkan tí Buhari ṣe policy ní Buhari pé o, because right now Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ sí implement policy tiẹ̀. Ó kàn react sí nǹkan tí Buhari ti ṣe sílẹ̀ fún ni. The removal of subsidy, this and that and that and that. Ó kàn react sí ni. But àwọn bọ̀dá náà tún sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé, which is what I told my wife just 2 days ago. Mo ní ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó burú sí ni pé Yorùbá ti wà ń bẹ̀ lé nínú wa dùn. Maybe we might be fortunate. You have a second term, 8 years. Then what happened in the next 16 years again? Are we going to be pushed to a corner? We are going to be crying and once a part, no, that was actually good structure sílẹ̀ tó bá ṣe gbẹ̀. Mo ní nígbà tí Ọbásanjọ́ ń lọ, ó ní àwọn ra 24 ship làwọn fi sílẹ̀. 20 years after tó máa padà dé, kò sí a single one tó wà functional. Because what she build Nigeria, wọ́n ti kẹ́ran mérò. We are not people of the same mind or of like minds. I'm not so much a yes, regional government is going to be an easy thing. But if that is what we will have first, then let the constitution be changed. So say that we can have a referendum, or however we want to agree that, okay, going forward, if need be, can we reconsider our unity? He has done a perfect job. That is, can we review constitution and make it such that we can even talk about going a separate way, if possible. We're not saying we're going to go a separate way in the next 4 years, the next 10 years, the next 20 years, but let it be legislated. Let it be how do I say now? Legalized. Let it be in the constitution. Let it be constitutional. That we can even deliberate it. We can even talk about it. Because right now, sponsor Nigeria, referendum, break away.
kò sí nǹkan tó ṣe ń rí tó ṣe ń rí IPOB mú nìyẹn. But can we weaken that center a bit? Can we put more power to the region? And because pé àti ṣe regional system kò pay wa, why should we be looking at, why should we be considering it another time? Why kí ló ṣe pay wa? Ṣé kò pay Southwest? But regional government tó ń ṣe ó throw up the best government you could ever have if Yoruba were to handle it. And what came was envy. They were envious of the progress and the success of the Southwest. They were envious of people. Emaduro. No, we should be the first skyscraper, the first television, the first this, the first that. Akínódé. I want to because all show up lapses. But what she want to do everything up and saying at what people VAT saying, one generates, which Lagos State alone is contributing as much as 60%, goes to the center. All the 35 states, the 36 states, no share. What there's a lot of things in the Southwest. So, yes, there should be regional government, but the biggest thing Tinubu can do, as a politician, bribe one, whatever he's going to do, change constitution, open it up, the likelihood of one must put separation, but can weaken it such that as time goes on, we could come in under whatever pretense. And then regional government, no, it should be such that this regional government will be semi-autonomous and dictate the terms of relating with others without really regional government. Southwest constitution, other regional constitution. Let us go back to that. That is a step in the right direction. But about the nation could see grant at my nation. Yes, once again, I'm constitution, what should be share out constitution. One way to Jolori Omini, only in Belabe, Salodu. I want to work constitution, I'm British at our colonial master. I know what they build there you want. Once you put one apology, I don't talk. But I don't feed one. Because our theory, the larger theory, I don't feed one. Structure to my yes, the get on that now, one motion mark baby. So I want you to go, you want to do a day. Nigeria was designed to fail. It's very unfortunate. Every time a day, there's a great hope. The lack of Tinubu is there. I will say many times, I'm not his fan. I love him as an individual. I love his sagacity. I love the fact that we could break all whatever it is to get what he wants. Yeah, he's achieving his life dream. I love it. If we all approach life like that, the world will be I wouldn't say you should now put down any other people together or what have you, but he used what he thought he had to get what he wanted. And today he's having his dream achieved. So, Yoruba nation, it will not come to us on platter of gold. That is the truth. The current structure in Nigeria, Yoruba nation, that's the truth. That's the truth. But how do we now work such that at the end of the day, Amadi Bankota Fe, Amadi Dibitade, Uno ni pe mo se so, ká kún fún àdúrà. Kí Elédùmarè kó bá wa ti Bọ́lá Tinubu lẹ́yìn. Tó jẹ́ pé òun náà mọ̀ wípé nǹkan tá à ń pè ní Nàìjíríà lénìí, Nigeria is not one after my parrot on our jẹ. There's a bunch of people who are seated somewhere who are, they can have access to the national treasury and they can squander anything and nothing will happen. But can we reduce that? Can we at least keep major part of what we are making in our region to ourselves to develop it without interference from the center? There are lots of things we can end up having a Yoruba nation within the context. I would love that we have an independent, totally separated, united Yoruba nation. But in the absence of that, we could also have a structure whereby
We can display our talent, we can display our humanity, we can display our strength, we can, utilize our resources. I love his statement, I love his speech. He's a man who has direction. But how will the larger society give him room to operate? And again, what is really his ultimate, what is his ultimate motive? What is it driving at? Is it to really give liberty to everybody? I don't know. I don't know his mind. I'm not close to him. But as it is, just like Bamboda Michiso, our bread is better than none if we will preserve that our bread very well. In future, I can not sure our bread and will zoom off. We can even hide, we can pretend, close up our region and begin to do a lot of things. So everybody could penetrate with technology and what have you. We will guide our forests, we will all have everything. Our guide the path. Our go after is technology. So by the bashe, top and nubo, oh, the upper pan nubo, say nubo jevity on Bawoli, one only don't budge move for the Wally, oh, she been on a wall, them legamies, I would come and go. I need to come out this region. But while my banu book around the brand new from Babu Bay, got my baja. That's our Mukotaman Lamalu. There she go. Ẹ ṣeun bàbá mi Prince. Ọ̀rọ̀ lẹ máa sọ o. Ó dà pé in a way nǹkan tí mo tún fẹ́ béèrè ẹ ti sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n màá fún àwọn bàbá mi dókítà Oyèfúlé àti màmá ní àǹfààní láti sọ. So tán bá sọ tán, tẹ́ bá ṣe ní nǹkan tẹ́ tún ìfẹ́ sọ lè ẹ sọ, but looks like ẹ ti mẹ́nu bà nǹkan tí mo fẹ́ béèrè yìí. Ọ̀rọ̀ lórí constitution náà ni 1999 constitution. Wọ́n ní ǹjẹ́ àtúntò fún òfin ilẹ̀ Nàìjíríà, that is the 1999 constitution, lè fún wa ní òmìnira yìí tí àwọn aṣòfin bá fi referendum clause sí. Dókítà Oyèfúlé. Yes, ma. Referendum clause, ma. Àwọn èèyàn kan, àwọn section kan lè rò pé 50% of the way ní referendum clause, but èmi rò pé mo rò pé bí 60-70% ní. Ṣé referendum yẹn àwa ṣe lọ́dọ̀ wa? Òótọ́ la máa fi ṣe. Tó bá ní pé referendum clause conducted by the federal government, ó depend lórí nǹkan tí federal government bá mean nígbà yẹn. Ṣé àwọn ọ̀tá wa lókè ọya or àwọn ọ̀tá wa ní east of the Niger number one in charge of it? Èmi ò ní fẹ́ yẹn. Tó bá insert referendum clause, in fact, tó bá why tó insert referendum clause yẹn, màá tún add one other clause tẹ́ ẹ̀ béèrè tí mo máa kàn add. Separation clause. About our core méjèèjì, 90% home. Based on what question here, to the referendum clause, èmi rò pé tabale insert yes will be about 55-60% home. Ẹ ṣeun Daddy. Mama wa Sandra Opola. Ẹ ṣé gan ni. I think nǹkan tí Dr. Oyèfúlé sọ is 100% spot on. But kí n tó lọ sí ibẹ̀ yẹn, ṣé rí, I like to play devil's advocate because it gets us to think. We can shake the table by doing that. This idea that Aṣíwájú is so glorious and therefore he's going to achieve so much, I think we're fooling ourselves if we think that.
because he's not there by himself. The idea that we can build a nation on the back of one man, I think we're fooling ourselves if we think that. If we were the same, that's a different kettle of fish, completely, because Ali Barawa Soro. Ọmọ ìyá ni wá, wọlé ajá, àṣe, àmọ́, àtúnṣìta, àtúnrẹ́rìn. But àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ń ṣara wa. They have a different agenda. Why are we kidding ourselves that we are going to take over everything and they will just sit there and open their eyes and say, carry on? No way. This idea of halfway house, which I know some people like that idea, I'm not dismissing it. It's a fantasy. The reason why I say that is because these people want status quo. They don't want anything else. Status quo. Kolonda Aṣíwájú sí, kó ṣe 4 years, kó ṣe 8 years. Tí o bá fi nǹkan kan sílẹ̀ in legislation, whether you call it constitution or whatever you might call it, we're kidding ourselves. It's not going to be on his back. It's going to be on the back of the institution that we have in Nigeria to build this dream that we all have, to have power to oversee our affairs, our resources, our sovereignty, our everything. That's what we should be gunning for. Not pé, ó mọ́ wa ní, ó ti wà ń bẹ̀, ó fi àwọn right people sí, ó ṣe gbá, ó ṣàwo. These people are scheming. They are scheming. Wọn ò tíì sùn. They're just resting because they're not there now. Give them another 8 years. Prince Adeeko ẹ sọ̀rọ̀ nǹkan lẹ́ẹ̀kan sà pé nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ ó fi 20 ships sílẹ̀ nígbà tó padà wá gbogbo ẹ̀ ó ti lọ kò sí nǹkan náà tí I pray not, but kò sí nǹkan tí Tinubu bá ṣe nísìn tí àwọn people yóò ní overturn tó bá débẹ̀. This idea of lè pín nítorí pé kí ni is probably looking as if it's difficult to do. That is why we're thinking we can't do it. But nothing easy, nothing good comes easy. We must tackle it head on. We must forge forward head on. Regionalism is not the answer. It can only give us short-term succum. It would only help us in the short term if we're talking about generations unborn. Dream of Yoruba land. We must start to think beyond regionalism, and I think Dr. Oyefule said that. We can't stop on that and say, for another 60 years, for another 70 years, you know, because nobody thought, by independence, over 60 years on, àti dé ilẹ̀ lérí, àti débi tá à ń dé, tá à ń tó yẹ ká dé. And we're now saying, oh yeah, jẹ́ ká dúró níbì kan náà lágbègbè méjì because it feels achievable. Why isn't the other one achievable? Why? It's because the people in power, the people that are supposed to be bidding for it, are not doing that. They're short-sighted. We must push them to look ahead. How come England might think 50 years ahead? 20 years ahead, 30 years ahead, and all we want to think about is the next 8 years or 10 years. We need to go beyond that. We're more intelligent than that. So the idea of halfway, I don't buy it because that to me is mediocre, completely mediocre. You know, constitution change, and I like the idea, Dr. Oyefule, that you said that they should put it in there. Separation should be allowed. After you've tested it out with your people, have a referendum with your people in your region. If they want it, go their separate ways. That is what most of them want. Why should we, Yoruba, be saying we should go halfway? Everybody else is saying, no, they don't want it. You know, we should be thinking that as well, thinking 50 years ahead, our generations unborn, how we're going to secure their future. Gabon is 2.3 million people. Is a state, is a country of its own, and many more like that. We're 60 million people. Who knows what we will be in years to come?
and we say we can't do it. Why is that? Why are we shortchanging ourselves for the temporary? Because everything might be okay in the next 8 years. We've got to look beyond that. Wow. In fact, that is well said, on the point. Lecture room, thank you so much. So, yes, you will, sir. You will. Yeah, you will. So, Ejo, what is video? The recording is going on. Mo fẹ́ ká share video yẹn, YouTube, live, so that more people join ìpàdé. They'll be able to watch this as it's going on, because gbogbo wa ló yẹ ká máa, but what is going on here. So, Prince, over to you. Yeah, ẹ ṣé gan. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, mo mọ̀ pé proud to Aṣáájú ascending the presidency. We know how much we agitated, came together, the truth of the matter is, how do we intend? What is our plan? Workable plan that can give us the results, the desired result of an independent nation. If there is a laid-down plan, I will fall into it. I will join others to make that dream possible. But what I said, which I will still stand on, is that we can weaken the current structure such that, in a way, we can display ourselves, have the autonomy to rule. Can we break away totally? I don't know how it is possible. It's not a matter of being a coward. No. It's a matter of what are the realistic steps to take? How do we approach it? What do we need to do? What are the workable plans? It's not just, wishing and hoping. We have gone beyond that. We have wished, we have, because I think past, break all doors, come out in wars, fight everybody. Is that it? I may be ignorant on how best to go about it. I may be ignorant on international law. I may be ignorant in how can we realize our dreams. But I hate being a wishful thinker without a concrete laid down plan on how we're going to achieve that. If we can put that together and it is well articulated, I mean it. I want Yoruba to be independent. We are better off than our Takumorai. That is the reality on ground. And that is the truth. But the reality on ground is that I want you to wajo èmi mọ̀ wípé nígbà pẹ̀lú the regional government a ní tó ń rí nǹkan tá achieve wọ́n wí pé no. Ọdún wọn ti anticipate sílẹ̀ o. Because I remember early last, I think sometime last year, there was this Hausa guy to tweet pé òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Britain bí ó ṣe fún àwọn ní massive support tó jẹ́ pé àti fún àtẹ̀dọ́ Nàìjíríà ọwọ́ àwọn náà gbélé. So the young Hausa guy, because he knows that they don't deserve what they are getting, the influence and whatever they are getting in Nigeria. But they are happy. They are in control. Nobody can question them, whether they know what to do with that power or not. He said, I don't see Tinubu as a messiah. And I said, by my own metaphysical understanding of who he is and the time apportioned to him, is a double-edged sword. Will you use that sword and lead the war and the pave way that we can now go through? Pass through the Red Sea. Or will you use that war? So, but I know that with God on our side,
although I still love to think of practical way than, wishing for a divine intervention. Because if that's the case, we continue to wait until, well, only God knows, we'll die and others come and we keep on wishing. But what is the concrete, feasible ways that we know we can achieve our independent nation? Sherry, time changes. And for those who know me, I will tell you, because my second book, I said, the Vatican's Naked Auditorium is a Black race destined to rule the new age. I strongly believe that the Black race is destined and is strategically positioned to take its rightful place. But if by my own counting, it's not in 50 years, it's not in 100 years, but it's going to happen. And it's not because we agitate for it, not because we ask for it. It's just because by the order of how things are arranged, the table is turning in our favor. So I'm not, like I said, I would say it 1,000 times. I'm not a fan of Tinubu. I love how he has fought to become what he is. But I will not follow his steps, and I will not be what he is to get what he wants. And I will not desire to say, okay, I want to get there, pay all the price he has paid to get there. Because I want to have my independence mind. I want to take decisions without being, tailored to do certain things and to favor certain policies, certain precepts, certain rules and law, or not to say certain things one way or the other. But I would love to join everyone that know how we can achieve this independent nation of ours. I love it. It's a tough, but we must have a feasible way, a workable way, and a path to take us there, not a wishful thinking. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Ìyẹn ló máa mú mi lọ sí the next point tí a tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí ní ṣókí. Òun náà ni pé wọ́n ní ǹjẹ́ kò yẹ kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà fún ipa tí àwọn ọ̀dọ́, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwọn ìwé ìròyìn ní láti kó lórí ọ̀rọ̀ ìjà òmìnira yìí. Nítorí ó dàbí ẹni wípé àmúlùmálà ni oníkálùkù ń gbé sórí afẹ́fẹ́ tí kò sì bá ìlànà bí ìlú ṣe ń gba òmìnira dúró rárá. Ẹ má bínú bí mo ṣe ń kà á lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan o, kí n má bàa ṣe sọ ó ní mo ṣe rọra ń kà á bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ìbéèrè mi yẹn jáde àbí kí n tún kà? Ó jáde àbí? Tí n bá so the question ọ̀dọ̀ yín kọ́ ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ sá. Okay. Mọ́mí Sandra Pópóọlá, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn látọ̀dọ̀ yín. Ṣé ẹ gẹ́ẹ̀tì béèrè bí mo yẹ kà á ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan yẹn? Ṣé English translation wà? Ẹ jẹ́ kí n try. Lórí mi ò gbóyìnbó dáadáa o. Madam Pópóọlá, haba. Ó tọrọ gáfárà. Ó jẹ́ pé Yorùbá yẹn ti pọ̀ jù. Ó pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù, mo try láti understand it. Bá a torí pé mi ò kà á quick, ló fi dàbí kó pọ̀ jù. Ẹ tún tún kà, ẹ jẹ́ kà á quickly. Máa concentrate. Okay. Ǹjẹ́ kò yẹ ká ní ǹjẹ́ kò yẹ kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà fún ipa tí àwọn ọ̀dọ́, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwọn oníwèé ìròyìn ní láti kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìjà òmìnira? I think the question is referring to the youths, our media people, the news. Roles for the youth, the press, and the bloggers. What role for them in view of your discussion so far? Yeah, ìbéèrè yín sọ pé ṣé kò yẹ kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà fún wọn? Should there be like what is ìdánilẹ́kọ̀ọ́? Ẹ jọ̀ọ́. A sort of training for them. Training. Yeah, but it looks like everybody's just doing their own amúlùmálà, wishy-washy nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ òmìnira tí gbogbo wa ń sọ pé a dúró fún. Ó ti yé mi sí. Ẹ ṣé gan ni fún
explanations and all that. Sherry, a meeting pariwo ẹ̀ ti pẹ́, because unless you bá jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ó lè ṣe tó wù kó dẹ̀ jáde dáadáa bó ṣe fẹ́. I believe in structure. You must have a structure to everything. You must have a plan. And Prince Adeeko sọ lẹ́ǹkan yẹn is exactly my point that I've made in the last 2 years, no doubt. That without a structure, without a plan, you are just kidding yourself, because kò sí ni, nobody will take you seriously. So ṣe rí àwọn ọ̀dọ́, àwọn oníwèé ìròyìn, àwọn social media, àwọn ní gbogbo nǹkan tó fà tó ní kálukú ṣe ń jáde pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan ẹ sọ̀rọ̀ àmúlùmálà ń bẹ̀ yẹn ni pé kò sí direction. There's no direction. I've said it many a times. Where are the leaders in Yoruba land? We're all leaders, granted, but somebody has to lead. And if you lead, everybody else will follow suit. If you say we're going this way, everybody will go that way. Ní rí àwọn èèyàn kan tó ń lọ lẹ́yìn, tó ń lọ níwájú, tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́, tó ń lọ láàrin, tó ń ṣe oríṣiríṣi bí ẹni pé wọn ò tiẹ̀ idea of what they're doing. So for me, it starts from the top. Without the right leadership, giving the narrative that is required and the sensitivity that is required from Kota Gbesowo, we're just kidding ourselves. And I often challenge our leaders, our elders, ẹ jáde síta, ẹ gbé ojú yín síta. We need you before we all go down. Because at the end of the day, there is a gap. They might say there is no gap. They're working in the background. Background only help one in ọ̀rọ̀ because people are losing hope. And the worst thing táwọn èèyàn lè ṣe ni to lose hope. If people are giving the hope, even if it's just a minute gap of hope, people will hold on to it. Right now, àwọn ọ̀dọ́ wa ò mọ which way to turn. They don't know which way to turn. So therefore, anybody tó bá wọn pé ẹgbọ̀nà yìí, they will follow that person rather than the right way tí àwa fẹ́ kí wọ́n kọ́ tẹ̀lé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn oníwèé ìròyìn? I suppose those are press rather than social media. There's a difference. Àwa ò ní influence at the moment, I don't think, lórí àwọn oníwèé ìròyìn wa. Wọn ò rí Yoruba Nation as something that will sell their papers for them. Or even if they do see it, wọ́n á rí pé bóyá ìjọba á slam wọn down pẹ̀lú fine. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé story about it and all that. And then the media, which is the traditional media, the same thing goes for them. Ìjọba á ní pé wọn ò lè sọ, wọ́n ti restrict nǹkan tó lè sọ, nǹkan tó lè ṣe, nǹkan tó and all that. Which then brings me to our own social media, which is the Yoruba Nation social media in different colors, in different flavors. Do they have a script? You're going out and you're talking about Yoruba Nation, and you're just saying whatever comes to your mind, anyhow you see it, you know, as if it is your own personal crusade. This is a nation's crusade. There must be some sort of narrative that everybody reads from. Oh, they deviate from it. Okay, you can maybe jara sing to spice it up for your own style, but you cannot go beyond that script. That is when outsiders will see us as serious people that they can contend with and say, but each time we say it, something will come up. It will blow up in the social media. It will rubbish all of us. It will make us look as if we don't know what we're doing. We're always fighting amongst ourselves. We're illiterate, even though we're well-read, we're illiterate and all of that. So for me, definitely, àsìkò yẹn ti ń súnmọ́, nítorí pé bí nǹkan ṣe ń le tó nílé, ó fi ń hàn wá pé bó pẹ́ bóyá nǹkan tá à ń wá ó lè di ọwọ́ wa kó má di pàjáwìrì. Because we have not prepared ourselves. We have not planned ahead.
you know. So there must be strategies, and we must know what those strategies are. Don't tell us the secrets. Don't tell us the confidential stuff. We're not asking for that. We're just asking for basic stuff that anybody, example, Brexit, everyone knew about it. Everyone that wants to know about it knew about it. But they only knew the basics of those things, not the inner, you know, nitty-gritty. So Jekwe is a confidential thing to the government. That is what people are asking for. Educate them. It's about educating our people. It's about sensitizing Nigeria, sensitizing our people, letting them know why it is that we're doing this. I know we've been doing a few of that, but kotito, because we're not reaching enough people. And it has to start from our leaders, including our political leaders. Our political leaders, àwọn gan ni wọ́n fà wá sẹ́yìn. Àwọn gan ni wọ́n believe in having a Yoruba nation tó máa liberate àwọn èèyàn wọn, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn wọ́n á lè sùn, wọ́n á lè jẹun 3 times a day. Bá ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọn ò ní pa wọ́n, tí ẹ̀rù ò ní bà wọ́n lé. Àwọn political leaders, while you are letting us down, and also our leaders in terms of obas and all of that, come together. Come together. The time has come. Your people are crying out for you. You know, do something about it. And we don't say we're being emotional, because we're not being emotional. You know, we're telling you the truth, and you must face the truth, because you're there to serve us and nobody else. Eshe Goni. Bàbá wa Oyèfúlẹ̀, ẹ jọ̀ọ́, ṣé kí n tún béèrè yẹn kàbí ẹ ti gẹ̀tẹ̀? Ó ti mo ṣe rántí tó bá tó ṣẹ́jú 5 from now mo lè ti gbàgbé o pé mo ṣe rántí. Okay. Mo máa dáhùn ìbéèrè yẹn ní ṣókí bẹ́ẹ̀ ti fẹ́. But time mi tó bá kù mo wá fẹ́ make 1 point to relate sí last question tẹ́ béèrè. Now, ṣé ó yẹ kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà? Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tá a rí ń sìn nípa social media, Madam Popola tàbí àwọn náà sọ, well, somebody mentioned a little while ago pé established media yàtọ̀ sí social media. Established media yẹn under politicians làwọn yẹn wà, àwọn tó ń finance wọn. Now, social media, àwọn yẹn wà under the ego of àwọn tó ní, ego de ló ń drive gbogbo wọn. Now, she had to control social media in this day of social media empire. Oma ṣòro. She had to control established media. Believe it or not, ó wà easier láti control wọn. Taba lè access ẹni tó ní wọn, ẹni tó ń fund wọn. Tí àwọn tó ń fund wọn bá jẹ́ lára wa, or more sympathetic towards us, wọ́n lè steer àwọn towards nǹkan tó máa kọ. Àmọ́ social media mi ò rò pé anything wà sí ìta lè ṣe other than establishing laws, but wọ́n máa pè wọ́n ní draconian laws. Nítorí kíni, at this point in time, it's a democratic disposition. Àwọn èèyàn á ní pé àṣà àkùn sí Russia, kí ni tẹ́ fẹ́ fi curb oppress. But despite the fact ni pé social media cannot be easily curbed right now. Tí handwriting bá bẹ̀rẹ̀ sí show, you will now see people following that trend. Ṣókí yẹn nìyẹn. Ìkejì tí wọ́n fẹ́ sọ ń pẹ̀ ni pé a sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo rò pé Prince ló béèrè pé kí ni àwọn èèyàn lè ṣe, pé wọ́n béèrè question yẹn bẹ̀ wọ́n allude to the fact ni pé nǹkan tó lè establish wa along the path we're looking for. Ìsìn tí Tinubu wà ń bẹ̀, mo rò pé mo ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ńgbà kan báyìí rí lórí program yìí, or bóyá another program mo ti sọ bẹ́ẹ̀, máa repeat ẹ̀, mo ṣe rántí àwọn nǹkan tí mo sáré jot down sínsìn, ní pé nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe ni kíní census. Tinubu gbọ́dọ̀ wá one way or the other kó ṣe census.
carry a realistic census of the Nigerian nation and realistic census of each of the ethnic groups. Tabade ni census yẹn, taba mọ àwọn èèyàn tó jẹ́ ara wa, ká dẹ̀ mọ àwọn ẹranko tó ti fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, taba lè níyẹn lọ́wọ́. Nǹkan tí mo wà lù sí ni pé tó bá lọ ṣe ní north, gbọ́dọ̀ count cows as people, nǹkan tí mo mean nìyẹn. After tó bá ṣe yẹn, kàn realign the general scheme of things based on that census. In other words, local council chair or local council, a number of local councils, I didn't see, she will keep it as it is or she will readjust it. Those has to be done. And another thing will be that referendum clause in the constitution. So tabale ṣe àwọn yìí, a máa pè wá o. A lè lead wa towards our goal. So olóòtú. Ẹ ṣeun dádì tí wọ́n bẹ ṣe bá wa tún sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá wa díẹ̀ kọ́. Ṣé ẹ lọ sí ìbéèrè yẹn kó tó di pé a kọjá lọ sí òmíràn? Ṣé attitude mi sí nǹkan tá a fẹ́. Wọ́n fẹ́ lè sọ pé àbí bàbá ìyá wèrè mi ò yá wèrè o. But ṣe tá a fẹ́ gba Yorùbá nation. Ẹ jọ̀ọ́ Prince. Yes ma. Ìbéèrè tí mo béèrè kì í ṣe. Oyè mi ṣe media àbí. Yes. Role media role kìíní ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ bá ti fọ́ gbogbo àgbáyé kò lè ṣeé ṣe. Nǹkan tẹ́ bá ti ń pariwo this and that kò lè ṣeé ṣe. Ibi ẹ̀dẹ̀ lọ mo mú ọ̀rọ̀ mi lọ. Said as we have Jagaban of Nigeria lẹ́nìí, we need to have a Jagaban of Yoruba nation. Somebody who will take nothing less than having a Yoruba nation. Put all these resources, put everything, put together the people of like minds. Ṣé gbogbo media, tùpọ̀tà ti fọ́n sí media, àwọn media ṣáà social media là ń sàbí àwọn paid newspaper and what have you. Nǹkan tó ń bá tẹ́ máa sort of put someone lọ gbé wọn. Ṣé what we need is to achieve united Yoruba nation, we need the mafia. I'm sorry, I'm saying on this, it's not something I should say openly like this. Whatever the pay àwọn late àwọn social media, àwọn kìnnìkan media, we are not going anywhere. The truth of the matter is, Jagaban Deni, if he had been on his dream for only God knows when, probably before he even became a governor, and he worked his way through, he paid the price. He did everything he could, but he didn't lose sight of what he wanted. That is Jagaban of Nigeria. And he has gotten what he wants or what he wanted. For us to have a united Yoruba nation, we need a Jagaban of Yoruba nation. Somebody who will not discuss his plans in the open, but will secretly, it must be deep-rooted. I mean, it must have a deep pocket. And he must know how to select the right people into his team. And before they know what, okay, especially believe the media they will just, because once you publish it out, you want to do this though, but one point the share what tell you one day, one tell you one fund there, one tell you more achieve, one tell you more. That's what we need. We need such yellow. Let's see. Prince. Lára ntí ẹ wí yẹn ló máa mú mi wá béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí. Let me go there. Where is that? Okay. So ṣùgbọ́n eléyìí òyìnbó ni mo fẹ́ fi béèrè ẹ̀. Yeah, no problem.
Mommy Kukola. Only doesn't it appear that the least qualified among us, maybe at least qualified in very not necessarily qualification. So does it not appear that the least qualified among us are those presently presenting our agitations for sovereignty to the world? Come again, ma. Please come again, ma. Okay. Doesn't it appear that the least qualified among us are those presenting our agitations for sovereignty to the world? Mo ṣe máa dáhùn ìbéèrè yẹn ojú wípé I may be right, I may be wrong. But we have a way of saying that the Fulanis have maybe 50 years plan, 100-year plan, this year plan, what have you, and they're executing it. And no one drive passion, no one drive vision. Ó kàn jẹ́ pé ṣẹ́rí àwọn tí wọ́n agitate lénìí ọ̀pọ̀ tí ẹ mọ̀ whether it is achievable. Let's just make the noise. Let's just drive it. Let's just push it. And wọ́n believe pé tá bá parí wọ́n fún wa. But it's much more deeper than that. To achieve our desire, we need to pick, you need to have a selection of the best of us in terms of intellect, in terms of money, in terms of resources, in terms of what it takes, and begin to drive our vision. Will it take 10 years? Will it take 20 years? Will it take 30 years? Will it take 50 years? But they must be working behind the scene and behind the scene. If possible, the public may never even know them. That's when we can have the desired result. As long as you publicize ourselves, tell the whole world what we are doing and all that. Because the government will harass you. Oh, tell it. Nígbà tí government persecute wọ́n persecute me, wọ́n ṣe gbogbo kìnnìkan, and yet you are not achieving your dream. Of what use is it? But when you have, what it takes to have the nation, it takes people who are very, very daring. People whose passion is unalloyed. They have that passion and nothing will come between them and their dream. And they will put whatever resources they have on the table. And most importantly, to me, they will never want it to be mentioned. That is when you can have a dream. As long as you think somebody in the public, politicians will only play to the gallery. They just want, hey, shout here, do that. Passion so that we have identified. You cannot support it, or they by now. You pay you compensate more. But I just pray that whoever is going to drive that vision will not be someone who is seeking for self-interest. Whose sole purpose is my people, let my people go. So, but that's what we need. But if you're looking at somebody who is in the public and everybody knows him and all that, any he said, oh, my drive vision, yeah. If you want to buy Jenna Kakos, pull strings. That's when we can get things done. But as long as we want to go the way the politicians are going, because I want to drive in Nigeria, she was don't preserve a bush. Why no? One Nigeria can not see. She don't buy your D. Some Bob San and Wambi. She won't that do some of the card. I will not do wrong. I brought a formidable team, and nobody will not even know the core of those people. And yet, one can and they will drive that dream. They will not relent until they have the dream achieved. As regards the public, public will respond to whatever is happening.
in most cases, they don't even know what is happening. And if you push enough, and those who are, I want to say, I want the Nigerians leaning, somebody pé, ibi tí kìíní ń lọ yìí, àwọn kan wà lẹ́yìn kìíní yìí o, àwọn ilé wọn wà formidable, àwọn ilé wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o, àwọn ilé wọn ní direction o, àwọn ilé wọn wà purposeful o, tó ń bá wá wọn, wọ́n dẹ̀ máa ṣe such that àwọn tí wọ́n máa wá, tó máa jẹ́ the core of those team. Tẹ́ bá rí pé ẹmú kan, àwọn mẹ́wàá ṣì ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀. So àwọn dàbí pé àwọn wo gangan, but like I said, they would never want their name to be mentioned in public. That is when you can have a true Yoruba nation. That's if you break Arawa. That's Barawale. But politically speaking, Nigeria, and well, I'm not the type that will say, I don't believe in it. Our fashion art, law. Our joke, articulate. It may not be a public document. I mean, but one fair research on Jews now. It wasn't a public thing. The 6-day wars of 1967. Oh my God, shit. Look, time pé America will let you on, Britain will let you on. Because, but our non-lucky was so formidable that one couldn't control Shelley, one may pick up Shelley, more than one day. But bit by bit, I want to come more. Obviously, new direction, be by landlord. New direction, be by landlord. I mean, to pay one the bond to be able to 3 hours. That's a secret plan. But as long as we still go the public way of everybody must, no. So we must. I don't know how that's going to be formed. I don't know who are going to be the brain behind that. But to me, to have a Yoruba nation, we mustn't just sit back and hope that that manna will fall from heaven. But it will take us, drawing up how we're going to achieve this. And with the public doesn't need to know anything for now. The public might not even know what is happening. What is happening? Maybe even the next. Internet the shojoro All right. Yeah, internet. So ẹ jẹ́ kí n kọjá lọ sọ́dọ̀ yín, Dr. Oyefule, lórí point yẹn. Okay, Olotu. Yes, sir. Are the least among us the most visible among us claiming to be our leaders? Yeah. Answer is absolutely yes. Bekini day to jebe. Structure Nigeria like all good or unko to bring the to be to by be Nigeria like better go back to. The least among us became our leader. Tafawa Balewa of NPC, Northern People Congress, primary school teacher, articulate in English. His father was a slave to one of the emir, or one of the emir, or Ashokwe, somewhere in Bauchi area in Babeje, slave. One that prodigious child in it, but smart go one physical English school, Nikekere, and he acquired his British accent. But that British accent did not make him the greatest among us, but will not choose one lead. And when 1999, no, if I go back to the to democracy, and in turn to handpick controversial figure ni táwọn èèyàn rò pé bóyá kì í ṣe Yorùbá tó ń jẹ́ orúkọ Yorùbá, affinity ò sí pẹ̀lú Yorùbá. So in terms of being there for the people, he was not, because emotion was in there. And not only that, he was not even there for Yoruba land itself. So Motilo from national politicians, Tafawa Balewa, Losi, another national politician,
his influence on Yoruba land was non-existent. Àwọn tó ń fẹ́ ká má débi tá máa dé. Àwọn tó were envious of what Awolowo did in 6-7 years in the Western region. Àwọn tí wọ́n fẹ́ kí Lumumba jẹ́ president of Congo, tó lọ fi Mobutu sí. Àwọn tó ń scheme pé Olympus ní Togo in 1963 had to be killed. There's a silent core of controllers of Africa. Tabambu politician, where Eleo smart, Eleo is the least among us. There's a consistent group of people who just do not want us to get anywhere. Àwọn ẹlòmíì tí wá gbé wá sí current struggle wa pé àwọn some people who call themselves leaders were actually under the payroll of other people. So our so-called leaders are not real leaders. Awolowo ní nbí pé káwọn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Awolowo kan lọ sójú ogun. Awolowo nìkan ló máa dójú ogun gbogbo wọn ti sá padà. So we don't have leaders. We have àwọn tẹnu wọn dùn. Àwọn tí ó self-interest, not Yoruba interest, not poor. Some parade that ones our leaders right now, even at the national level. Àwọn kan wà tó assume leadership in Nigeria who really don't give a damn about Nigeria. We'll go from 63 to 1960 to 2023. So a lot of our so-called leaders, both at the national level and also at the local level, Yoruba level, turn the interest of the people, not poor you. So should the least among us are they ruling us? Yes. I mean, have they taken leadership role? Yes. But I know it's internet more got to share. Prince ní ewé tó ń jó lórí omi ẹni tó lùlù fún wa ń sálẹ̀ àti àwọn tó ń lùlù fún Nàìjíríà tó ń fẹ́ kí Nàìjíríà or the rest of Africa gbére. And that knowledge itself is, in my own estimation, is about 33% of the case solved. Tabati mọ̀ pé àwọn people leaders who are one leader wọ́n máa gbé wọn síbẹ̀ ni o. So once we have those facts, then it'll be much easier for us to act accordingly. Olotu. Mute. Sorry, mo ti gbà pé mo ti mute. Ẹ ṣeun gan ni fún àlàyé yín fún ìbéèrè yẹn. Mo pé gbogbo wa náà ni a ti gbọ́. Prince Tunji Adéẹ̀kọ́, íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe mọ̀nàmọ́ná lẹ́ẹ̀kan. So mo fẹ́ kí á kàn, maybe there is ìmọ̀ràn fún àwọn èèyàn wa. So tó bá yẹ pé ẹni kan tẹ́ fẹ́ conclude with lẹ́ẹ̀kan tí ẹ ò ráyè sọ, so you can do it with ìmọ̀ràn fún àwọn èèyàn wa, maybe the media people and everybody in general, based on nǹkan tá a gbé yẹ̀wò lónìí. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ni wípé ọkọ̀ wa kò tí ì dé èbúté ayọ̀, a sì ń gbà ládùúrà ni, a sì ń fà ní kò tí ì tura. Tí nǹkan kan bá wà tí a lè sọ pé a fẹ́ máa polongo, òun ni pé kí àwọn ọmọ Yorùbá má ṣe rò pé Yorùbá ni olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí, nítorí ẹ̀ńkọ́ ṣe ni ká gbàgbé nǹkan tá a fẹ́ jẹ́ àti ibi tá a ń lọ. Ká má dáwọ́ dúró, ká má dẹ̀ ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn, nítorí pé tẹnitẹni wọ́n ní
àkísà níta àtàn. Yorùbá nation ló lè gbé wa débi tá à ń wá, débi tá à ń fẹ́. Àti achieve it politically, ó máa ṣòro, kò sí pé ó lè ṣòro. Ṣùgbọ́n ká bẹ̀rẹ̀ sí máa ronú out of the box. Ká má máa rò pé ká má jẹ́ kí ká má wà depressed, ká má dẹ̀ wà discouraged. Let's put on our thinking cap. Bí mo ṣe sọ, this should be more of underground work. Tó jẹ́ pé wọ́n kàn máa rí result ẹ̀ ni, wọn ò ní mọ àwọn tó ń drive ẹ̀. Tí a bá ṣe yẹn, tí a dẹ̀ ń bára wa sọ̀rọ̀, tí media ní pé a lè sọ bí tá à ń lọ fún media, so a kàn lè máa encourage wọn the open, kó má gbàgbé ilé tá ti jáde, kó má dẹ̀ gbàgbé ọmọlúwàbí tá jẹ́, àti pé wọ́n ti kó ẹyẹlé mọ́ adìyẹ sínú àgò kan náà ní Nàìjíríà. Òun ló ń fa owó àgò wa sẹ́yìn. Tí a bá dá dúró, nǹkan tí a máa lè ṣe, tá a máa lè gbé ṣe, a ti ṣe rí, àwọn náà dé ti rí. Ó yẹ ká wá ṣe nínú ìgbé nínú àdúgbò wa, nínú orílẹ̀-èdè wa, ká ní control fúnra wa, ká ní àkóso fúnra wa. Ìyẹn ló lè buyì kún wa. Ìyẹn ló ní jẹ́ kéèyàn kan máa yẹ̀ wá lọ́wọ́ wò, tí wọ́n ní máa lo different means láti fi fà wá lọ́wọ́ sẹ́yìn. So in a nutshell, ká má ṣe sọ̀rọ̀ tínú Elédùmarè á gbé olùdarí, á gbé dìde fún wa, tó jẹ́ pé Yorùbá nation yìí ló máa jẹ́ òkúnkúndùn ẹ̀, next to nothing. Ó dẹ̀ máa dé drive ẹ̀. Tó má dẹ̀ wá pé ẹnì kankan nú wa, káà náà ká ṣe gírí. Not playing to the gallery, not pé ṣé wọn ò dárúkọ mi níbì kan, wọn ò ṣe kíníkan kìkan. Àwọn tó wọ́n plan kan, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, tó bá ní ẹ bá ṣe lé, ẹ bá ṣe lé, ká ṣe pẹ̀lú ọ̀yàyà, ká sì mọ̀ pé Yorùbá nation ni, mo wà ń bẹ̀. Ká má dẹ̀ ṣe torí pé nǹkan ta fẹ́ gbà, ká má ṣe pé èlò lẹ máa fún mi, ká má ṣe torí pé ẹ̀san ló ń bọ̀ lápò mi. Tá bá lè wà selfless, tá wá immediate gratification, a máa ṣe fún kan gan o. So Elédùmarè náà múná láńláì, á bá wa yan àwọn tó máa lè gbé ìgbésẹ̀ yìí, tó jẹ́ wípé nǹkan tàbí ó máa pẹ́, á yá ju bá ṣe rò pé ó máa rí lọ. Elédùmarè àti bàbá tó gbà lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan Prince. Dókítà Ayéfìlè, ó dà wọ́n kúrò ní orí ìkíní. Bóyá yìí náà ní ìmọ̀ràn, but kí n lọ sọ́dọ̀ wọ́n ti padà. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú, ẹ bá mi repeat question yẹn, mi gbọ́ dáadáa. Kì í ṣe question, sir. Àmọ̀ràn, as in kind of àmọ̀ràn. Okay, sorry, mo kúrò lórí chair mi gbà tí ẹ ń bẹ̀rẹ̀. Yeah. Well, we Yorubas, we are closer today see achievement goal than we were 5 years ago. Òun ló bí pé àwa ń bí lénìí. This type of meeting did not occur 5-10 years ago. Gbogbo àwọn tó ń dẹ̀ wà lórí fọ́nrán tó ń pariwo, bóyá ẹ̀rọ ni o, bóyá òótọ́ ni o, kò sí irú ẹ̀ ń bẹ̀ náà 5-10 years ago. Mo dẹ̀ máa extrapolate ni pé the knowledge that our people know, the self-awareness táwọn èèyàn wá ní, ó pọ̀ lénìí ju 5-10 years ago. We are close to our aim. We might go through regional system into the promised land. Bó jẹ́ pé miracle kan máa ṣẹlẹ̀ tí ó jẹ́ pé from now a kò máa bára wa ní promised land. I don't know what that miracle is, and I even don't know whether it's possible or not. But more, we're gradual going towards the promised land. Regional federation, state federation.
insertion of memorandum clause into the constitution. Budget part take, and that's the easiest part to take. Budget we are better aware of those things now than we were 10 years ago. But they're sure that that awareness is going to gradually grow and increase. Olutsu. Ẹ ṣeun bàbá. Nítorí àsìkò, màá kọjá lọ sọ́dọ̀ màmá wa, Sandra Popola. Final by giving your advice. Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tẹ́mi advice ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ lọ mọ ẹni tí local councillor wọn jẹ́, kọ́ mọ ẹni tí House of Rep wọn jẹ́. I'm sure wọ́n máa ní surgeries, weekly surgeries, bá a ṣe máa ní bí. So anybody lè wá bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ohunkóhun tí ó bá ń dùn wọ́n lọ́kàn. Kọ́ mọ àwọn èèyàn yìí, kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ǹjẹ́ sà, ǹjẹ́ mà, ṣé ti gbọ́ ń pa Yorùbá nation? Kí lẹ rí sí i? Nítorí ara ni wá. Ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ láti grassroots and talk to our leaders. Ká tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tí wọ́n tó mọ̀ ń pa ẹ̀. Tí a lot of people bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn náà gan máa rò pé àwọn tí wọ́n fi wá síbi tí a wà yìí, àwọn náà ń béèrè questions yìí náà. Bọ́n bá tiẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí right now, at least wọ́n wake up their conscience to start thinking. And lóòótọ́ ni few years ago, èèyàn kò gbọ́n pa bóyá Yorùbá ṣàṣàlẹ̀ tó gbọ́, nǹkan tá a kàn ń gbọ́ ni àwọn Afẹ́nifẹ́re tó ń sọ̀rọ̀ regionalism kankan. A gbọ́ pé àti ẹ̀ lè dá wà, èèyàn kò tiẹ̀ gbèrò. So àsìkò ṣì wà fún wa, a sì lè achieve vision wa àti mission wa. Ìgbà tá a máa ṣe, tá a máa achieve ẹ̀ la mọ̀, torí kò sẹ́ni tó mọ àsìkò àbẹ̀ ọjọ́, ṣùgbọ́n a mọ̀ kó ṣeé ṣe tí gbogbo wa bá sowọ́pọ̀ láti ṣe. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun gan ni. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi Sandra Popola, bàbá wa dókítà Oyèfúlẹ̀ àti Prince Adéẹ̀kọ́. Ó dàbí pé íńtánẹ́ẹ̀tì wọn tún ti ṣe, but I know he will be coming back. Ẹ ṣé gan ni pé a pè yín, ẹ jẹ́ wa, ẹ sì bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan tí a béèrè. Mo nígbàgbọ́ pé tá a bá tún pè yín, ẹ ó tún wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ̀nyí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni mo rí sí láti dá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sì máa gbọ́ náà. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run kó jẹ́ kí á mú lò bí ó ṣe yẹ. Kókó tó jáde níbí lónìí pé a nílò olórí. Mi ní sọ jù báyẹn lọ torí àwọn bàbá mi lóríṣiríṣi wà bí tí wọ́n lè mọ ohun tí yẹn túmọ̀ sí. Lórí ìyẹn, ká tó kọjá lọ sí àsìkò ìbéèrè àti ìdáhùn, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa kan tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìn ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó yẹ kí wọ́n máa sinmi nítorí àsìkò tí wọ́n wà, ṣùgbọ́n wọ́n sì kà wá kún. Àwọn náà sì rí i pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kì í ṣe pé mo dàgbà bí mo kéré o, gbogbo wa ni o. So wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. I just wanna mention few names tí a ò bá ní bínú. Bàbá wa Professor Ògèdèngbé, bàbá ti join wa, wọ́n wà níkàlẹ̀. Bàbá wa Emmanuel O, àwọn náà wà níbí. Bàbá wa Prince Kalẹ̀jayé, mo rórúkọ ẹ̀yin náà o. Mo dẹ̀ tún rí Apostle Raphael, wọ́n padà join wa. Mọ̀ pé bàbá busy, bá ṣe rí bọ́yẹn ṣe gan-an rí pé wọ́n busy níbi tó wà yẹn. Bàbá takuntakun náà ni a lè pè wọ́n. He's always busy. Thank you for coming on. Èmi lè máa dárúkọ gbogbo wa láwa important o. Àfi mi mọ Yorùbá yẹn mo fẹ́ sọ, àfi kan kó yan ojú bákan. Àfojú pa ẹnikẹ́ni rẹ́. Ẹ jẹ́ n sọ tí mo mọ̀. So bàbá wa Àránsíọlá, everybody, mama wa Rebecca, everybody, you are all here. Mama Ọládàpọ̀,
Autojo meta. So I greet everybody. Ẹ ṣé gan ni. So we are moving on to the next segment. Màá pe Barrister Odumosu. So tá bá rí ẹni tó ní ìbéèrè kan àbí méjì ni. A sì ní time díẹ̀. A fẹ́ gbà wá lákòókò. Rárá. Bá ṣe sọ pé ká parí ní àsìkò báyìí. A fẹ́ máa make sure pé we do that. Torí gbogbo ala ní nǹkan míì tí a fẹ́ gbé ṣe àbí ká kàn tí ẹ sinmi gan òpin ọ̀sẹ̀ láwà. So we hand over to Barrister. Kàn take àwọn questions wọ̀nyẹn. So bá dẹ̀ ṣe mọ̀ pé mute ní kí gbogbo wa wà until you are allowed or given the chance to ask your questions. Ẹ ṣé gan ni. Yes, ẹ ṣé Mrs. Zapata. Mo ti kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ nínú àwọn nǹkan tí wọ́n sọ. Inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n bá wa yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, tó bá ti tó àsìkò ìbéèrè báyìí, a máa ń fún wọn ní ìṣẹ́jú kan péré láti fi béèrè. Tàbára ẹni tó ní ìbéèrè méjì, wọ́n lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ bọ́ sínú kan náà láti béèrè. So far mi tí rí èèyàn kankan kan yọwọ́ sókè. So tàbára ẹni tó ní ìbéèrè àbí ní nǹkan tó ń fẹ́ sọ nípa nǹkan tó ń sọ kan jẹ́ ká mọ̀. Ṣé a ní ìbéèrè ni? Ó dá gbogbo nǹkan tó ń sọ ló yé wa. Okay. Barrister, ṣé ní clip kankan fún wa? No, we didn't prepare for any clips. And táwọn èèyàn bá nǹkan tá a lè ṣe ni kí àwọn èèyàn wa, we love them enough and a lè mọ̀ pé wọn kì í ṣe ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì. So any feedback bí Barrister ṣe sọ ẹ lè fi sórí ìkànnì. Ẹ tó bá ní question káwọn náà wọ́n béèrè. Barrister, over to you. Okay. Ẹ dá pé mo rí ọwọ́ àwọn Madam Ọmọlọ́lá kan lókè. Ẹ lè béèrè ìbéèrè yín mà. Ẹ tan fídíò yín. Okay, wọ́n ti tan fídíò. Ẹ unmute ara yín. Ẹ unmute ara yín mà. Ẹ unmute ara yín mà. Ẹ wà muted. Àgbọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ o. You are muted. Yes. You are still muted, ma. Ẹ ṣé gan. Okay. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé fún opportunity láti béèrè question lénìí. A dúpẹ́ fún program tẹ́ gbé wá lénìí sà. Ẹ jọ̀ọ́ mà, mo fẹ́ béèrè ni pé Prince ẹ jọ̀ọ́ sà, ǹjẹ́ ó ní nǹkan kan tẹ́ lè ṣe láti bá àwọn èèyàn bí ọba because of your position sir, as a prince, láti bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjàngbara Yorùbá yìí tó rárí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé a nídìí àwọn èèyàn, a nídìí olórí, àwọn ọba, àwọn ìjòyè gẹ́gẹ́ bí ipò yín as a prince sir, ǹjẹ́ opportunity yẹn wà sir? And secondly sir mà pé ẹni àwọn youth pé bóyá wọn tí mọ̀ nípa nǹkan tí wọ́n ń ṣe, and from the programs today I think this is a number 100 and something that is in share, which is going to be like going to 3 years or even more than that. Ẹ jọ̀ọ́ ìjọ ní kọ̀kọ́ tẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn youth náà, because if we been doing this program for the past 3 years tètè àwa kọ́dẹ̀ ṣì tá àti gbọ́ kí la tún lè ṣe sàmà láti jẹ́ kí a wà more aware of what is going on láti achieve Yorùbá nation wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you for the privilege. Prince Adeko, the first part of the question is for you. Barrister, ṣé ẹ fẹ́ down second part of that question? Yes, definitely. Ẹ ṣé gan kí Prince tó padà wá. Wọ́n ṣe wà lórí ìkànnì. Ọ̀rọ̀ nípa ti àwọn ìwé wa. Bàbá wa Ebenezer Obey wọ́n ní àwa ìwé. Ọlọ́run jẹ́ ká dàgbà ká tó àgbà dà. Yorùbá dẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ṣe wọ́n sọ wọ́n ní àwa lè ní ọmọ wa lọ́la. Wọ́n tún sọ wípé orò tá a bá ṣe tá a bá fi hàn ọmọ ó máa ń parun ni. Adẹ̀wọ̀n kọrí pé irọ́ ni wọ́n pa Yorùbá ò lè parun. If any one of us considering to be on magic mushroom and is hallucinating to think it's about this current generation, I think that person must have missed the mark. So gbogbo nǹkan tá à ń ṣe léni àṣìlẹ̀ òní àbọ̀ abá nítorí àwa lè ní ọmọ wa lọ́la ni.
wọ́n lè ní gẹ́gẹ́ bọ́ fàṣírí lọ́wọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ wa ṣe rí. So we think it is very important to empower our youth. And we've always stressed the fact that àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ọwọ́ kan kò gbẹ́rù lórí, and ìgbà ọwọ́ alájọṣe ni. Ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, òun ni wọ́n sọ fún wa pé wọ́n fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. So regarding what we've been doing with the youth, oh yes, God bless our children. We have people like Ibironke, who on herself has gone on a personal campaign for the Yoruba nation. We brought her here. And we have people like Konji and few other Yoruba youths. They have opportunity. I think rich wa CB, Tonti Soro, but Yoruba ni Okudieba, Nibonro, Koto, because tí ò bá dé, wọ́n ní tí ò bá sí, tí náà bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ tán lè kọ́ná. Many of us adults may not know this, that we do have a Twitter handle just dedicated to the Yoruba youth. It's been handled by one of our mothers here, who obviously has been sending out information to the youth. And to go beyond this particular organization, we have another group of Yoruba. We've attended their meetings and we acknowledge what they do. I speak of no other organization as Yoruba, Think Yoruba First. They're doing excellently in responding to Yoruba professionals. So I think it will take collaboration like that. And of course, whatever we can do better, whatever we can do, we are open to suggestion. The only issue that we don't think is appropriate and unfair is for anybody to identify the problem and not give us solutions to it. So, tí anybody bá ní ohun tí a lè ṣe tó wúlò fún ìran Yorùbá, fún àwọn ọmọ wa lọ́la, even the unborn generation. You heard our mother, one of our mothers, Mrs. Sandra Kokola, will be saying that nílùú yìí, talking of ibi tá a máa ń pè ní ìlú ọba, 50 years ahead, wọ́n ti plan for àwọn ọmọ tán tí bí, wọ́n ti plan for. So it's about planning. And gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lénìí, nítorí pé kí Yorùbá má bàa parun ni. So we're very open to the ideas that we should have whatever platform for the kids. And we encourage them. Their fathers here, who would attest to the fact that we reached out to our youth. And we need the mothers to please encourage them. Baba Wani gave us an example. Many people may not be aware. Even the son, Wale, is always volunteering, and whatever we need, we call upon him. But we believe we need to bring them. Kasi one issue to over. Kó jẹ́ pé agenda àwọn torí ajá àwòyí ló mọ̀ lé. So nǹkan tá a lè ṣe ni pé ká provide platform yẹn fún wọn. But our youth, àwọn ọmọ wa ò lè dá ṣe táwa go bá encourage wọn. We've had people like Tolu Agunbiade. We've had all on these programs. So our ọmọ wa, so we're very mindful pa àwọn là ń ṣe fún. So ẹ jọ̀ọ́, gbogbo àwa òbí tá wà níbí, ẹ̀gbọ́n, ọ̀rẹ́ àti ará àti ojúlùmọ̀, gbogbo àwọn ọmọ wa tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó jẹ lógún, ẹ jẹ́ ká fi orúkọ wọn ránṣẹ́ sí directorate. Kò eléyìí ò le, tèmi ká kó wọn sójú kan náà ni, ibi tí àwọn aṣáájú ọ̀la ibẹ̀ náà wà láàrin wọn náà ti máa ṣe. And the way tí àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ níyè tí wọ́n fi ń ṣe nǹkan, àfi tá a bá fẹ́ tọra wa jẹ, àwọn ọmọ yẹn mọ̀ ṣe, wọ́n mọ àwọn ọmọ kankan ṣe jù wá lọ. And àsìkò tó jẹ́ pé gbogbo wọn all over the world tó dẹ̀ sọ èdè kan náà nìyí, kí ni èdè tó ń sọ? African beat, Afro beat. They connect and other things are happening through that. You hear of Asake, you hear of Davido, you have gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ ọ̀nà wọn tó jẹ́ kí culture wa tó tún enrich gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ àwọn ìwé wa nísìnyí. So ẹ jọ̀ọ́, ó wà lọ́wọ́ àwa òbí. Gbogbo nǹkan tá a bá ṣe, ẹ jẹ́ ká fi hàn wọ́n. Àwọn ọmọ wa ò lè dá sí nǹkan tí wọ́n mọ̀. We're open to them. Abẹ́gẹ̀ àwọn bàbá wa, àwọn màmá wa, àwa la wà níbí. So tá a bá lè ṣètò ẹ pé a lè jẹ́ káwọn ọmọ wa náà get involved. Easy. Ibironke is there. Akande. Ọmọ wa, Otushile, who is now a doctor. Àwọn tí a ń torí tí wọ́n ṣe ní ẹ̀kọ́ ṣe ń torí tiwa. So the opportunity is there
for our children to come on board and do that which we are not able to do. Nítorí pé ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ tí àgbàlagbà kò wọ́ kèrègbè. Wọ́n dẹ̀ ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, òun la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀. So please reach out to us at the directorate and with names and contact of your kids, and we will be more than glad to set up a platform for them to reach their colleagues across the world. Thank you very, very much. Over to you, Pastor Musa. Ẹ ṣé, mo ti pe Prince nísìn wọ́n máa wọlé, but kó tó di pé wọ́n máa wọlé, mo fẹ́ apologize fún àwọn èèyàn wa kan tó jẹ́ pé wọn ò rí notices gbà. Àwọn tí wọ́n ń gba notice látọ̀dọ̀ mi, ìgbà kan fóònù mi ní problem láti ní èmi, so mo rò pé process yẹn àwọn nọ́mbà kan wà tí mi ò rí mọ́. So ẹ jọ̀ọ́ tó bá yẹ pé ṣílẹ̀ gba notice mọ́ àbí wọ́n complain pé wọ́n gba notice látọ̀dọ̀ mi àbí látọ̀dọ̀ àwọn tó kù, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gba nọ́mbà yẹn kẹ́ send ẹ̀ sí wa. Ẹ má bínú pé ẹ ò rí notice gbà mọ́. So we sincerely apologize. Thank you very much for raising that point. Sí àwọn màmá wa, Ọlọ́run mọ orúkọ wọn. Kí n ṣolódì wa, kí n ṣolódì yín o. Kì í dẹ̀ ṣe ojúṣàájú àbí àfojúdi ni. Gẹ́gẹ́ bí barrister ṣe sọ, tí ẹ mọ̀ pé lásìkò bí táwa ní technology yìí, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí tẹlifóònù, gbogbo nǹkan tó wà lórí ẹ̀ ló máa disappear. And a tún fẹ́ fi àsìkò yìí sọ, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá gbọ́ pé anybody pè yín láti directorate, àbọ̀n sẹ̀ni kìíní kan fún yín pọ́n bèrè owó, ignore ẹ̀ o. Torí gbogbo àwọn alọ́kólóyìnkígbe náà wà lórí social media, lórí internet nsìn, and wọ́n dẹ̀ hack telephone. Anybody bá pè yín sípàdé tó ń sọ fún yín wípé àwọn máa send number kan sí yín wípé torí meeting kan, ìpàdé kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ ti Yorùbá, wọ́n mọ̀ pé Yorùbá jẹ yín lógún. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́kọ́ confirm láti organization tó bá jẹ́ directorate náà sọ, àbí ẹni organization tó bá pè fún yín, ẹ tó fi sílẹ̀, ẹ tó fún wọn ní ẹni number. Tẹ́ ẹ bá ṣe yẹn, wọ́n máa hijack number yín, wọ́n dẹ̀ máa fi orúkọ yín gba owó káàkiri àgbáyé ni. Ọlọ́run ní jẹ́ kí bọ́ sọ́wọ́ alágbèdá, orúkọ yín ò dẹ̀ ní bàjẹ́. Thank you very much. Ẹ ṣé bàjẹ́. Yes, ẹ ṣé. Wẹ̀ Prince sọ pé àwọn máa padà wá, so wọ́n máa join wa. Tí wọ́n bá ti join wa, wọ́n máa dáhùn question ìbéèrè tí wọ́n béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn. So ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò sí ìbéèrè míì? Prince ò dẹ̀ tí wàá wọlé, ká ní Prince ti wọlé ń sìn to be okay. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò sí. Prince ò tí ì wọlé, but mo lè àwọn nǹkan tí mo lè sọ. Ó kàn pé àwọn màmá wa direct question specifically sí Prince. Bẹ́ẹ̀ni. But nǹkan tí mo fẹ́ sọ pẹ̀lú àwọn màmá wa, nǹkan tí ẹ béèrè lọ́wọ́ Prince, ó wà in order. A lè fi àsìkò yìí náà pé gbogbo àwọn tó jẹ́ bí ọmọ ọba tó ń wá láti ilé oyè, ìlú kí n wà kó má lò lórí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa reach out sáwọn bàbá wa àbí àwọn màmá wa tó lè jẹ́ regent. Bá jẹ́ kán mọ̀ àti àbí àwọn olóyè ní ilẹ̀ Yorùbá wípé gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ fún wa pé àdáṣe ní wọn ìbà kí wọ́n mọ̀. Bí ajúbà wọn, but ibi tí ọ̀rọ̀ ìlú ń lọ, we need to hear from them. A fẹ́ máa gbọ́ ohùn wọn. And yàtọ̀ fún yẹn ni wípé mọ́mì ẹ lè má mọ̀. Ní ibi tọ́rọ̀ Yorùbá dá dúró, ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ àwọn bàbá wa kan bá wa dá sí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, oríṣiríṣi àwọn bàbá wa, oríṣiríṣi ni wọ́n ní oníkálukú ń ṣe. Ẹlòmíì ti kọwọ́ bọnú kíní olóṣèlú tó jẹ́ pé ìyẹn gan jẹ́ kán gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́, tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó kàn wọ́n, tó jẹ́ pé orin bámúbámú ni mo yó, mi ò bóyá bí ń pa ọmọ ẹnìkan náà ń ṣe. Nínú gbogbo ẹ̀ náà, when we were talking of surety fún olóyè Sunday Igboho, a ní kábíyèsí kan láàrin wa tó jẹ́ pé láàrin òru fún rẹ̀ ló dress láti get signature ọba mẹ́wàá lóru fúnra ẹ̀ ló dress náà drive káàkiri. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí, so àwọn bàbá wa mọ̀ nípa ẹ̀, but nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn kan ń jẹ níbẹ̀, àwọn ẹni kan jọ
gẹ́gẹ́ bó ṣe máa tẹ̀ sún sọ fáwọn pé ká má jẹ́ ọmọ àjèjì gbọ̀ la gbé wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé àgbẹ̀ tó bá ti jẹ èso ẹ̀ kì í kéré àwọn ọmọ wa àwọn ní èso wa ká má jayé wọn mọ́ tiwa so a nídìí ẹnu wọn kán bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí torí àtàrí àjànàkú ni wọ́n sọ fún wa pé kì í ṣe ẹrù ọmọdé so a fẹ́ kọ́ nínú direction tó fi ẹ̀mí tọ́lọ̀ fún wọn ìmísí tó ní tó fi ń to ìlú tó fi ń ṣàkóso kán jọ kán darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí torí tiwọn náà ni and we said it 3 years ago without a kingdom there can't be kings without a kingdom there's no need for kings so ọ̀dàlù oníṣèlú ọlọ́run tó ń yàn yín ní olórí ní ìlú ibi tí ẹ ń ṣàkóso ẹ kò ní padà lẹ́yìn yín torí ọba àdáni àtẹ̀lé mi má yà ní ẹjọ́ ẹ̀yin bàbá wa abẹ́yìn ni ó kí ọ̀rọ̀ ìdílé yín àti ìlú yín kó má bàa parun ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ owó àfi ìfẹ́ ipò àbí à ń worship ẹnìkan nítorí òun ló lówó owó is not the first thing in Yoruba land gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe kọ́ wa owó kì í ṣe kí ni wọ́n ta bá owó lọ ta bá pàdé yìí lọ́nà á padà sílé ẹjọ́ bàbá abẹ́yìn ni ó ojú rẹ̀ ní tìyín ṣe oyè tí Ọlọ́run fi yín jẹ aṣíwájú ẹ wá bá wa ṣe pé ìbá yín kó dẹ̀ tù wá lára ẹ̀yìn yín náà kó tún dáa tẹ́ bá lọ síbi táwọn àgbà lọ ó jẹ́ ohun tí mo lè sọ tí prince bá wọlé bóyá ọ̀nà dẹ̀ lè dáhùn sí over to you barrister thank you. Okay. Prince ò tí wọlé o ó dà pé wọ́n ní issue okay wọ́n ti wọlé Prince is in now yes Prince àwọn mọ́mí wa kan béèrè wọ́n ní ipa wo lẹ fẹ́ bá wa kó láti bá gẹ́gẹ́ bí position yín àṣẹ ọmọ ọba àtọbalọ́lá concern pé kí ni ipa tẹ́ lè kó láti bá àwọn bàbá wa àwọn olóyè wa àwọn kábíyèsí wa láti bá wọn sọ̀rọ̀ rí wípé wọ́n kópa nínú ọ̀rọ̀ à ń lọ sí ilẹ̀ Yorùbá. So, question for you. Two things ni tí roadmap bá ti wà nílẹ̀ nípa bá ṣe fẹ́ rìn mo ṣe kúsán láti darapọ̀ mọ́ ìgbìmọ̀ tó bá wà nílẹ̀ tó wá dẹ̀ jẹ́ pé a sì máa jókòó láti drop the roadmap náà inú mi á dùn láti darapọ̀ ní ọ̀nà kọ̀ọ̀nà tí bá ṣe rí pé mo lè wúlò fún iṣẹ́ yìí. Ọlọ́run Èdùmàrè á fún wa ṣe torí àti rìn àjò náà ó gba ọgbọ́n ó gba ìmọ̀ ó gba sùúrù ó gba àdúrà nítorí pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn là ń wò gẹ́gẹ́ bí olórí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀dàlú ni wọ́n ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n wọn ò ní ìfẹ́ orílẹ̀-èdè wa àti orílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí àwọn àṣeyege àwọn ọmọ Yorùbá wọn ní lọ́kàn oníkálùkù wá bí àpáwùsà para ẹ̀ ní bí mo ṣe ṣe kó gba ọgbọ́n ó gba oríṣiríṣi nǹkan ló gbà ṣùgbọ́n tí a bá fẹ́ rìnrìn àjò ọ̀hún a ní láti farada nǹkan tó máa gbà láti rìn tá bá rò pé tá bá rò pé ìrìn àjò ọ̀hún ó máa easy gan irọ́ la pa ṣùgbọ́n we need shared determination we need to be forthright and in all things in all way we must be open like a book that can easily be read. Barrister, ṣé mo lè respond ṣe print? Àbá ti ní ulterior motive. Káwá dẹ̀ sọ pé we are a team. Ìwọ́n là ń pẹ́ nǹkan tí Prince ń sọ. Ṣókí, wọ́n ní ọ̀kan ọ̀làlákè ń sọ. Ká kanjú abẹ ní. Bá pè mí màá dáhùn, tó á jẹ́ yẹn tí bá pè mí màá dáhùn. Ní ọ̀nà bá fẹ́ mo ti.
nǹkan tí màmá wa ń sọ wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín. Okay. Wọ́n rán yín níṣẹ́ ni. Ó dàbí pé ohun Ọlọ́run lóhun èèyàn bí ìgbà tí ìlú pè yín. Because our question to you represents some constituencies in Yoruba land. Now, nǹkan tí mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín tí mo fẹ́ sọ rádà tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ wípé Yorùbá àwọn bàbá wa ní nǹkan kan láti yẹn jẹ àgbàlú tí ó dáyé. We are aware of certain organizations in Yoruba nation tó yẹ pé tó bá fẹ́ pè ìpàdé orúkọ ọba náà fi ń pè even tó bá yẹn gan mọ̀. The message of Yoruba nation, let's take a position that kò yí àwọn bàbá yẹn gan. So the message is telling you is possibly if you can do the work of an evangelist. Roadmap is another thing. Wọ́n ní ẹni tó máa parí ẹjọ́ ó máa parí ìjà kì í kọ́kọ́ dá sí. So let's take a position that àwọn bàbá wa kàn wòran ni. So if perhaps tẹ́ bá làwọn lọ́yẹ̀ kan mọ implication. Ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan pé it's possible that Tinubu may be the last president. It's not conclusive. It's an assumption. Bóyá tá a bá pòtúrú nǹkan báyìí sáà bàbá yẹn pé bàbá ṣe àwọn pé lẹ́yìn ibi yìí ẹ̀yin ni the last ọba tí ó possible kó jẹ́ ẹ̀yin the last ọba tẹ́ máa jẹ́ o tẹ́ ẹ̀ bá ṣe àwọn nǹkan báyìí. Bóyá yẹn lè sọ wọ́n jí. So message roadmap kọ́ náà sọ ń ṣe pé bàbá bá ṣe fẹ́ gbà rè because ìyẹn I believe pé ìgbìmọ̀ ló máa ṣe. If you ask us, we have our own way. Others have their own way. But until we reach a concession, which is why we believe referendum is important, chat FLO, on Farilẹ́yìn olórí. So tabani majority in a pluralistic society, turn on fellow, then now I say what jókòó láàrin wa ìgbìmọ̀ tó máa sọ pé okay báwo la ti ọ̀nà owó la fẹ́ gbà. Irú system government wo gan ló máa wà Yorùbá náà. Those are another simple. Àwọn kan tó ń bẹ̀ wá kọ́ nísìnyí. But tí tó ṣe pàtàkì tí àwọn màmá wa ń bẹ̀ wá mo rí pé màmá ti náwó sókè ni wípé ṣé bí àwọn bàbá wa ṣe máa finá sórí òrùlé sùn ni ṣé wọn ò ní bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí ìyẹn ni màmá gbélé yín lọ́wọ́. And my personal opinion is for every opinion táwọn èèyàn bá express their constituency to represent we may not automatically conduct census kalimon, but I can tell you in a population of over 60 million at home, there are so many thousands at least that are thinking the way she has done. So I want you to know, ṣé irúṣẹ́ yẹn ẹ wò màmá wà lórí kí ni ẹ jẹ́ ká gbé wọn sórí ìkànnì ẹ fèsì ǹjẹ́ ẹ lè bá wọn jíṣẹ́ yẹn àbí kò possible. Over to you. Thank you. ẹ ṣé mo dúpẹ́ tẹ́ tún fún mi láyè lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ògèdèngbé nǹkan tó wà lọ́kàn mi gan lẹ́sọ yẹn pé because ẹ sọ kí bàbá wa tó wọlé pé without a kingdom there is no king. So ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí prince tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ jùbà yín bàbá ẹ máa ní àwọn prince and princesses àwọn bàbá yìí wọ́n wò wá nínú ìyà ń jẹ wá a pé wọn lẹ́nu torí pé bí ìlú wa ṣe ti rí ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Mali káàkiri gbogbo Africa countries àdèmọ̀ pé olórí adé ni ọmọ Yorùbá wọn á bẹ̀rẹ̀ níṣẹ́ ni pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí prince ẹ bá wa pa gbogbo àwọn bàbá àwọn tẹ́ bá tún mọ̀ tó lè bá wa lọ bá wọn bẹ̀bẹ̀ yìí pé ìyà ń jẹ wá a bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nìkan ṣàánú fún wa tó bá wa sowọ́pọ̀ láti kúrò nínú ìyà yìí because generation wa tá a bá ti lè ṣe nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe àwọn ọmọ wa tá à ń polówó yìí wàhálà táwa ń ṣe àwa jápa ojú wa ń rí à ń faradà ọmọ bọ́tà lábíjọ àtàwọn máa tọ́ra wa jẹ tó má jẹ́ kí ìran wa kó parí ìran wa ló fẹ́ parẹ́ yìí bàbá apart from wípé afẹ́gbà Yorùbá ìran wa ló fẹ́ parẹ́ pátápátá Chinese ní interest Russia ní interest British ní interest France ní interest àwa gangan táwọn bàbá wa ń jọba lé wa lórí níbo náà wà ẹ bá wa bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ bàbá and directorate náà ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀bẹ̀ ni ẹ má tọpọ̀ ọ̀rọ̀ mi pọ̀ ẹ bá wa báwo lẹ ṣe fẹ́ bá bàbá Tinubu kẹ bá wa sọ fún ohun tá à ń fẹ́ ẹ jẹ́ ká ràzùn pé wọn ò gbọ́ pé kò yé wọn kí la ṣe fẹ́ ṣe bọ̀ náwó la fẹ́ rìn ẹ ṣàánú wa a wà nílùú òyìnbó a ti jẹrà síbí a dẹ̀ fẹ́ jẹrà ìran wa gan kó má parẹ́ generation wa the next 8 years títí n bá kúrò níbẹ̀ kí n bo la fẹ́ yà sí ẹ má bínú ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you for the opportunity. Ẹ ṣé gan mà mo dẹ̀ dúpẹ́ fún pé bá ṣe pè mí padà ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mo rí bíi pé a gbé
aràn mi ṣe ní báyìí màá gbé yẹ̀wò màá mú èsì wá fún ìjókòó yìí mi ò wá lè sọ pé ọjọ́ báyìí ṣùgbọ́n láṣẹ tìdùmarè màá mú èsì wá and tí Ọlọ́run bá ti yàn wá pé àwa náà la máa ṣe láṣẹ yè àṣẹ wà lọ́wọ́ Elédùmarè màá get back ẹ ti gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ bá ṣe máa jẹ́ màá jẹ́ kẹ́gbọ́ mo dúpẹ́ gan ẹ ṣé. all right ẹ má ti wá lọ mi mọ̀ torí èèyàn kan tó ti yọwọ́ sókè ṣùgbọ́n kó tó di pé mo máa pe ẹni tó yọwọ́ sókè èmi gan fẹ́ rán yín iṣẹ́ tí mo dẹ̀ fẹ́ rán yín ni pé mi mọ̀ bóyá ẹ ní council of prince and princesses tẹ́ ẹ bá ní ẹ̀yin náà ẹ ṣọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe máa dálẹ̀ torí wípé àwọn princes and princesses náà máa gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ tó bá yá so tẹ́yin náà bá ti ní council tí wọ́n lè máa bá àwọn bàbá yẹn gan sọ̀rọ̀ bóyá àwọn bàbá yẹn á lè máa gbọ́ sí yín lẹ́nu tán bá gbọ́ sí àwọn ará ìlú lẹ́nu so ìyẹn Mr. Napoleon Napoleon Owótọ́mọ ọ̀rọ̀ náà kàn yín o ṣé máa tán fídíò yìí ni àbí ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́. Yes, ẹ kálẹ́ ẹ má bínú mo wà lẹ́nu iṣẹ́ àti iṣu ni ẹ má bínú. All right. So question mi fún Prince Adéẹ̀kọ́ sorry ẹ má bínú. Yes sir. Yeah. Now Tinubu wọ́n dárúkọ wọ́n praise Tinubu gidigidi gan right. Question mi ni pé many people don't so good about Tinubu. Yeah, I respect them. Right. Ọlọ́run á fún olúkálùkù ní ẹ̀san tí àti tèmi gan lọ́rọ̀ Yorùbá. Yeah, lọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni mo sọ. Right. So Ọlọ́run á dẹ̀ fún olúkálùkù ní long life. Now, tí agbára bá padà sọ́dọ̀ àwọn àbókí. Right. Ìyà ń jẹ Yorùbá ń sìn o pẹ̀lú others, not only Yorùbá, but èmi sọ ń pa Yorùbá. Tí agbára bá padà sí ọ̀dọ̀ àwọn àbókí. Ṣé àwọn èèyàn ò rò? Ṣé àwọn Prince Adéẹ̀kọ́ ni mo ń sọ o àti others. Ṣé wọ́n rò pé bí a ṣe máa jẹ wá máa triple nǹkan tá a wà level tá a wà nísìnyí lọ? Because àbókí, which was Buhari president, àwọn agenda tó ti ṣe sílẹ̀. So àwọn àbókí máa wá carry it out big time. Bí mi ṣe rò ní mi ò mọ̀ bóyá other way round o. So legacy, èmi ò mọ̀ bóyá Tinubu how long ló máa lò ń bẹ̀ o, I don't know. So legacy tí Tinubu bá fi sílẹ̀ as a Yorùbá tó bá yẹ pé ọmọ ọkọ Yorùbá ni o, right? Ó wà very very important. And then tomorrow Prince Adéẹ̀kọ́ sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan ó lè jẹ́ Tinubu ló máa jẹ́ the last president nílẹ̀ ìlú tá a pè ní Nàìjíríà ní agbára Elédùmarè nǹkan tó máa jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run á fi àṣẹ sí from my side o from others ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. So kàn rò dáadáa pé yes èmi ń bèrè question lọ́wọ́ ni kàn dẹ̀ dá mi lóhùn honest answer ni mo fẹ́. Kàn rò other way round pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí Tinubu o mi ò rò tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí Tinubu ní ọ̀la kí ló máa ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà. So the only way tell me fail solution tá a ní Nàìjíríà to divide that country simple regional country or what kí náà ń pè náà regional ká máa practice regional government. Èmi ò rí sí o ẹ má bínú ká ṣe referendum right lágbára Elédùmarè tó bá lè jẹ tọ́lọ́run bá máa kó sí wọn nú and now these people another way èmi ò mọ̀ bí Ọlọ́run máa kó wọn sí wọn nú o because àwọn ò respect Ọlọ́run wọ́n believe àwọn ju Ọlọ́run lọ attitude tó ń show àwa nìyẹn látijọ́ yìí tó yẹ yín. So question mi nìyẹn fún yẹn má bínú. Ẹ bá mi ṣe question ní ṣókí ṣé pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí Tinubu bá kúrò ń bẹ̀ àbí báwo kí ni question yẹn jọ. Ṣé Tinubu as I said Ọlọ́run fún lókun o tó bá yẹ pé tó bá di ọ̀la tí ò bá lè jẹ president mọ́ ní ọ̀la ń sìn mi ò wish ẹ o because ní ọba ń ro positive yẹn á ro negative nílé ayé
even in our lives as well, day-to-day life tá à ń live. So kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá ni mò ń béèrè. Ṣẹ́rí èmi náà ti sọ síwájú. Tó bá lo 4 years ẹ̀ tán, 5 years ẹ̀ tán, 10 years ẹ̀ tán, 8 years. Táwọn àbókí bá tún wá gba ìjọba, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá, sí àwa Yorùbá? Because during the time tí Buhari wà ń bẹ̀, ẹ̀rí bọ́n ṣe ń kó ìbọn tán máa ń kó bọ́n sí wọn lọ́wọ́, tán máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ pa wá. Oh yeah, they're still doing it. So it will be even triple. So nǹkan tí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ rò ó pé ṣé kíní ṣó máa pay ilẹ̀ Yorùbá, ṣó máa pay Yorùbá káwa Nàìjíríà yẹn, ṣó máa pay Yorùbá. Ṣẹ́rí òótọ́ bẹ̀ ni wípé kò lè pay Yorùbá, kódà kò sí ìdánilójú pé ìjókòó Tinubu yìí kó máa pay àwa Yorùbá. Ẹ má bínú pé mo interrupt yín ńbẹ̀, ẹ má bínú Prince Adéẹ̀kọ́, because ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó dà pé wà a kind of pessimistic pé ní nǹkan tá a máa fi gbalẹ̀ Yorùbá. We are enough to be a nation. Ṣẹ́rí mo sọ, màá dẹ̀ tún sọ nǹkan tí mo sọ. Politically, ní chance rárá. Bẹ́ẹ̀ ṣe this, I may be wrong o. I may be wrong o. Politically, going by the constitution tó wà ní Nàìjíríà lénìí, àti what is realistic, àti wípé wọ́n ní tí a bá fún òòṣà, tá a bá fi òòṣà fún ewúrẹ́, a máa ń fi okùn ẹ̀ lẹ̀ ni. Àwọn Britain ò tí ì fokùn wálẹ̀, àwọn America ò tí ì fokùn wálẹ̀. Àwọn dẹ̀ mọ what Yorùbá can do. We are a big threat to the world, to their own world. So wọn ò ní fẹ́ fi okùn yẹn lẹ̀ kí Yorùbá dá dúró. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá nígbà tí mò ń parí ọ̀rọ̀ mi, mo ní bí a ṣe ní Jagaban of Nigeria, we need a Jagaban of Yoruba nation. Ẹni tó jẹ́ pé ó máa wà lóògùn fún ọdún ó máa achievement pé mo ṣe máa gbé mo ṣe yọ Yorùbá kúrò ní ìgbèkùn. Yorùbá Jagaban, Tinubu nurture ambition for only God knows how many decades go to achieve it. We need people who will be selfless. He may be doing it for one selfish reason, but he achieved it. Money, we need a Jagaban of Yoruba nation. Tó jẹ́ pé nothing come next, nothing come in between. His sole purpose ni pé he will drive it, he will do whatever resources he has. Láti fi push dream yẹn. And it will require a lot of underground work. Kò ń ṣariwo lórí rédíò, kò ń ṣariwo lórí television. But politically speaking, in terms of structure tó wà nílẹ̀ àti àwọn tó administer structure yìí, it will be a wishful thinking. I don't mince words. I know what I'm talking about. Mi ò dẹ̀ ní sẹ́ni, mi ò ṣe nǹkan tó máa sọ̀rọ̀ tí mo ní mi ò sọ mọ́. We need people who are not there for their selfish interest. Not carry me. Not wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ò tí ì dárúkọ mi, ẹbí náà dárúkọ mi, tí wọ́n dárúkọ 1, 2, 3, ẹbí náà dárúkọ mi. Àwọn tá à ń sọ yìí, ṣẹ́ni tó máa ń sọ pé àwọn kan jà fún ìjàgbára Yorùbá nation, wọn ò tẹ̀lé fẹ́ dárúkọ wọn, àwọn dẹ̀ náà máa ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù lábẹ́lẹ̀. Àwọn nǹkan tí mo sọ nìyẹn. And not until we get such commitment men and women who are ready to put their life online. Wípé Yorùbá nation tá à ń wá yìí, ṣẹ́ni wọn gbọ́dọ̀ pariwo síta. Wọ́n bá pariwo síta, wọ́n ti di politician. And the dream will be told to achieve. I'm passionate about Yoruba nation, and I know it is doable, it is possible. I've written a book, The Vatican's Naked Auditorium, is the black race destined to rule the new age. I wrote that book in 2020. That was my second book. On Amazon. The first one is The Lie to Us, unveiling how Christianity and Islamic religion were forged. Mi ò fẹ́ tọrọ ẹ̀sìn bọ́ àti gbogbo àwọn nǹkan tó ń lò láti fi dì wá mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe ẹ̀wọ́n ní sàn láàárín ajínimú ní pẹ̀kọ́rọ́. Tá a bá mọ ibi tá à ń lọ, tá a bá drop wò wá, tá a bá ní aspiration wa, we will work towards it. Pẹ̀lú nǹkan tèmi mọ̀, ìmọ̀ tèmi mọ̀. Thank you, Prince. Àdúrà tèmi ni wípé kí Tinubu kó jẹ́ the last president that Nigeria will have. Thereafter,
ká ní Yorùbá nation bó ṣe máa ṣe òṣèré mi ṣùgbọ́n tá bá bẹ̀rẹ̀ underground work láti ìgbà tá a wà yìí èmi nígbàgbọ́ kó ṣeé ṣe but politically ẹ má jẹ́ ká gba àárín yẹn lọ. Ẹ ṣé Prince, thank you so much. We have spent so much time on it and. Ẹ má bínú, mo fẹ́ rán Prince létí nǹkan kan. Ẹ má bínú. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́, Yes sir. Prince, ṣe rí nǹkan tí madam yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan, Yes sir. madam tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí Elédùmarè, ẹ jọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́ ẹ múṣẹ́ yẹn ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ múṣẹ́ yẹn ṣe. Èmi gan gbà, mo gbà. Because yẹn pa bàbá yẹn sùn ọ́, I don't know what is happening. Ẹ múṣẹ́ yẹn ṣe ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Tó bá yẹ pé true ọmọ Yorùbá ni mo sọ o. Ẹ jẹ́ ká gbẹ̀ sọ́wọ́ Elédùmarè ṣùgbọ́n màá gbìyànjú bọ́lá máa ṣe fún mi lágbára màá gbìyànjú. Ẹ ṣé Prince, thank you so much. Ẹ ṣé kò sí ọwọ́ kankan lókè mọ́ but ẹ mọ̀ kàn máa sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ kékeré tèmi bó ṣe mọ́ tó mo rí wípé tí a bá máa lọ tí constitution yẹn tí ò bá sí referendum clause inú ẹ̀ ká dẹ̀ fi sí ó lè máa ṣeé ṣe ṣùgbọ́n ọ̀nà kan tó wá wà ní wípé tí àwọn legislative houses wa ní states kankan tí Yorùbá ní tí wọ́n bá lè muster political will láti fi referendum clause láti fún àwọn ṣe referendum òfin tó jẹ mọ́ referendum páwọn fẹ́ lò ní ìlú wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá kò sí nǹkan tó stop wọn torí pé nínú constitution yẹn tẹ́ bá lọ wò kò sí nǹkan tó wà ńbẹ̀ tó sọ pé wọn ò lè ṣe concurrent legislative list àti residual legislative list tó wà ńbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀ tó sọ pé òfin tí wọ́n bá fẹ́ ṣe fúnra wọn wọn ò lè ṣe wọn sọ nípa referendum rárá ńbẹ̀ torí ẹ̀ wọ́n ní ààyè constitution fún wọn ní ààyè láti ṣe referendum òfin referendum law ní state kankan láti fúnra wọn ṣe pé àwọn ṣe ṣùgbọ́n wọ́n need political will láti ṣe tí state kan bá ti lè ṣe tẹ́kejì ṣe tẹ́kẹta ṣe gbogbo wọn náà ní ààyè láti ṣe àwọn dẹ̀ náà máa dá commission tó máa ṣe referendum yẹn náà máa dá sílẹ̀ kò sí nǹkan tó ní a lè ṣe pátápátá tí federal government bá feel aggrieved pé wọ́n fẹ́ ṣe referendum wọ́n á lọ sí Supreme Court wọ́n á lọ bẹ̀ lọ díjọ́ jà ìjà yẹn Supreme Court á dẹ̀ sọ fún wọn pé àwọn state ń kọ́ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe òfin yẹn torí pé kò sínú constitution pé wọn ò lè ṣe ibi tí ìmọ̀ ti tèmi ní research tí mo ṣe ibi tó mọ tí mo rí dé nìyẹn. Mrs. Apata. Barrister, sorry. Yes, sir. Nǹkan tẹ́ sọ mo fẹ́ kún lẹ́yìn with one thing that we must have in mind ẹ ti sọ. ní ṣókí sà. Yes, please, I'm having if there's a conflict between state and national law, the national law will prevail. Yeah. And the only thing is only a Rosoniki Baba Aare. It suggests that if our legislators in Yoruba state take action on what you've suggested, Ashimani roadblock. But what we played with them, they can do that on one side, is also among their colleagues within the federal legislative arms, come and push the same thing. Because question Yoruba ni koro fellow, Awon Medubet no fellow, Lower Niger, Biafra. If they can ask all other states to do the same thing, there are only 19 states. It should be more weighty. I beg again, we've had the majority of states that promulgated the same law. So those are just the addition Timothy had. And it's no different from the case we currently have with the Federal High Court that almost everybody is aware of. Then Nigeria was to go. So what Barrister suggested, I think is one other ways that we should encourage our legislators to explore. Thank you. Over to you, Mr. Apata. Barrister Dumoso, ẹ má gbàgbé nǹkan tí iṣẹ́ tó ń rán sí Aṣíwájú Tinubu. Mr. Apata, ẹ bá bínú. Àwọn dáàdì wa Prince Kalejaye, mo ti ń wòye látẹ̀kọ́, mo fẹ́ pè yín pé mo mọ̀ pé ẹ súnmọ́ Àbújá díẹ̀. So mo fẹ́ kẹ́ fún wa ní ìṣítí ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn bí ó lè ṣe dé tí ọ̀gbẹ́ni Tinubu, Aṣíwájú Tinubu, kí ẹ jọ̀ọ́
ṣé a ní ẹkún alẹ́yìn láti ránṣẹ́ yẹn sí president Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ mi wá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run ọba nínú àánú ẹ̀ á fún wa ṣe. Àmín. Gẹ́gẹ́ bí Prince Adéẹ̀kọ́ ṣe sọ, mo dẹ̀ tún fẹ́ fi kún pé etí ọba nílé etí ọba lóko ní ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Inú dídùn tí mo ní fún àgbékalẹ̀ wa ó pọ̀ débi tó jẹ́ pé nǹkan tí ẹ béèrè lọ́wọ́ mi mi ò ní fi ṣe ṣíṣe, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n máa ṣe wí àgbàlagbà ọbẹ̀ ni kò kí ń mì ní kú àgbà, ẹ jẹ́ ká fi síbẹ̀ bá fún wa ṣe. Ẹ ṣé sà. Mrs. Apata, all in your court. Ẹ ṣeun gan ni. Mo ti exhaust the agenda mi bí báyìí. I think we have come to the end of the meeting today. Ìpàdé tòní ti wá sí òpin. Mo rí picture sister mi Abímbọ́lá Marcus. I want to believe she's still here. Àwọn náà fẹ́ ṣe ìdúpẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá màmá ẹlẹgbẹ́ wa, àbúrò wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n bá wa darapọ̀ mọ́ ìpàdé tòní. So tí wọ́n bá wà níkàlẹ̀, over to you, my dear sister. If not, yes, good. Ẹ jẹ́ bá wa gbé ojú wọn síta o, kárí wọn o. Ẹ gbọ́ ṣé ti wà hàn wọn snap kí wọ́n ti máa ń pè. There you are. Okay. I think you are coming on now. Ẹ rà pé íńtánẹ́ẹ̀tì ń ṣòjóró lọ́dọ̀ yín o. Ó dábẹ́. Ẹ kú kalẹ̀ gbogbo dé, ẹ kú ìjọ mẹ́ta. Orúkọ mi ni Abímbọ́lá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn panelists wa lénìí. Very warm welcome to you. I'm very grateful for your contribution. Dr. B. Ifule, Mrs. Andakokola Obi, Prince Toji Adeko. Without you, this meeting would have been very empty. Your input, your analysis, gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ gbé kalẹ̀, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ turn up fún meeting yìí lénìí. Because without you guys, we cannot continue with it. Adúpẹ́ pé látẹ̀ní lọ, ẹ máa túbọ̀ máa darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan ni, sister. Yeah, thank you so much. So, èmi náà tún dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody o. Ìjọ mo fẹ́ rọ̀ wá bí a ti mọ̀ wípé sátidé ọjọ́ àbámẹ́ta ni a máa ń pàdé báyìí láti gbé ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹ̀wò, pàápàá bó ṣe jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ìjàngbara wa tá a gbé lọ́wọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a kì í pẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí a ti ń pẹ́. Nítorí kíni? Tí aago mẹ́ta UK bá ti lù, àwọn bíi méjì mẹ́ta wọn á ti wà lórí ìjókòó. And I commend gbogbo àwọn tó tètè yọjú lónìí. So ó wá ń jẹ́ ká sún àsìkò pípàdé wa fún bíi 30 minutes fún more than, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ jọ. So in essence nǹkan tí mò ń sọ ni pé gbogbo àwa tá a wá lè ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn
Saturday is another day. Tá bá tiẹ̀ tí rí link, which I know by Thursday, by Friday, link ti máa jáde. Jẹ́ ká encourage ara wa. Gbogbo ohun tó lọ ó lè fẹ́ máa fa ìfàsẹ́yìn sí ọkàn wa bí pé inú wa ò fẹ́ dùn. Ṣùgbọ́n bí tá a bá dé a lè sọ pé ó tó gẹ́, mi ṣe mọ́. Bàbá ṣe mọ́ we are doomed nìyẹn. So a lè sọ pé ṣé jíjókòó yìí náà ló máa mú wá ní, but àmọ́ ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ gbà tó fi máa ṣe. Pé ẹnìkan ló máa wá sípàdé tó máa gbọ́ nǹkan kan tó dẹ̀ pé bàbá ṣe ń sọ, bàbá Prince, pé I need somebody, a Jagaban in quote. You never know. So ẹ má yẹ kó sú wa, Elédùmarè ò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá. So let's encourage ourselves ká wá síbí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ká dẹ̀ encourage àwọn míì as well, so that ká lè jọ papọ̀, ká jọ gbé orílẹ̀-èdè Yorùbá ga. Nígbà tá ó parí, ṣé ẹ lè bá wa gbé national anthem of Yoruba Sorry, nation? ẹ má bínú, Mr. Pata. Wọ́n ní òyìnbó máa sọ pé a promise is a debt, right? Ọ̀rọ̀ ni ò yíra wọn. Dr. Bukola Ogundoyin, can you please put on your video? I promise one of the leaders, one of the Yoruba leaders from Think Yoruba First, wọ́n organize a Yoruba Day. We promised that the organization would have 2 minutes to promote the great work they're doing for our nation on our platform. But he actually discussed at the secretariat, but he may assume we pay boya wala busy ni bishele ni. We pay boya kafi sojo mi, but I've since been alerted that she's here, so we would give her a short period, 2 minutes, to tell us to tell the Yoruba nation what's about and how she would want them to participate. Doctor, the floor is yours. Okay, Emma Binu. Mo wà níbi iṣẹ́, so mo wá láàárọ̀ tẹ́lẹ̀, mo dẹ̀ tún sáré jáde, so mo tún wá padà pé bóyá I'll catch before the end of the event, the meeting. So orúkọ tèmi ni Bukola. I'm with Think Yoruba First. Think Yoruba First. No, we're part of Global Directorate. We send representatives to Global Directorate. So in a nutshell, nǹkan tá fẹ́ ṣe ni pé Yoruba Day, September 23, in collaboration with Yoruba Foundation, and also I also reach out to Global Directorate as well. This is a general day for Kiriji War Memorial Remembrance, and we all know what Kiriji War means. Even though I'm in and out, I've had Barrister Ogedegbe repeat several times, and all the dignitaries repeat several times. Carrying Kapo, Yelon Kiriji War Memorial Day is a day of unity. A lè sọ wípé ọjọ́ yẹn gan ni Yorùbá bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ kan, because that is when they signed the treaty not to fight each other anymore. Even though a mọ̀ pé àwọn ìjà ṣì ń lọ, but that day is symbolic, and it is very important for us to remind ourselves the significance of that day, and also tá a ṣe move towards self-determination, Yoruba nationalism. It is a day that we nǹkan tó yẹ àjọṣepọ̀ gbogbo Yorùbá ní ṣá lóde kan. So this year, àwọn Yoruba Foundation ni wọ́n máa ń ṣe event yẹn, but wọ́n wá reach out sí organization wa pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní take over, torí pé our organization is full of younger people. So this will be the first time tá a máa host there, and èròǹgbà mi ni pé lágbọ́rọ̀ Olódùmarè gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá máa dá sí. A fẹ́ meet ara wa, a fẹ́ ṣe meeting, a fẹ́ ṣe meeting, a fẹ́ jíròrò. Kò ń ṣe pé bí a kàn fẹ́ lọ jàmàlà lọ́jọ́ yẹn, a máa sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, a máa sọ bí ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba aláyé Yorùbá náà máa wà ńbẹ̀. Mo gbọ́ lẹ́ẹ̀kan, mi mọ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tí mo fi wọlé, wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ reach àwọn ọba. There will be some Yoruba royal kings there. Ọba Olúgbọ́n will be there. Ọba Ọlọ́tà will be there. Ọba Aláàgọ́ will be there. And also Nigerian ambassador to the UK will be there. Nigerian ambassador to Hungary will be there. Mrs. Orile, she was coming.
of course, a lot of people are coming there as well. Also, that day, we are going to launch Kiriji War Memorial Fund, which is totally neutral of any organization. By accident, Barrister Ogedengbe sent me the picture of the Kiriji War Memorial when I told him about this Yoruba Day. And the picture was it was disappointing. It's actually disgraceful what the place looks like. So we wanted to see if we can contribute our own quota. The Americans, a group of Americans come together and form a Washington Monument community. And those people were the one that initiated what eventually became the Washington Monument. It was just a group of people. So we are also initiating something similar about the Kiriji War Monument War Museum in remembrance of our people. So the event, for Global Directorate, we will be very happy if you can come. We can issue tickets out. The goal is to have people come to the event. So I know that some people are not going to be around, but we're offering 10 tickets for Global Directorates to come. And, there is an opportunity to speak. I don't know. We can talk about this much more later if anybody is coming, but 10 tickets is available. If anybody is interested in coming, they can send a message to Barrister Ogedengbe and I'll send tickets to them. At this point, it's more of having people come and have this discussion more than anything. I hope I didn't overspend the time. Eshe. Thank you very much, Doctor. Eshegon. Orally, Etiboyan, Omo Yoruba. And the flyer for the event, we will try and circulate it. And your best discretion, we believe, will be exercised. Thank you very much, Mrs. Apata. Over to you. Okay. Ẹnìkan béèrè níbẹ̀ wọ́n ní where is the venue? Why that's been answered? Yeah. It's in Dagenham. I'll send the address. I'll send the address to the link where everybody can just go, yorubaday.events. You can go there. If you want to buy tickets, you can go. Doctor, otherwise, if you have the details, we've made you a co-host. So you can just probably share it now. If you have it. Yeah. Okay, I'm on my cell phone. Let me see if I can. Okay, if you can. Let me see if there is a way for me to share. And for those who don't know, Kemp Road in Dagenham is in Essex, in London, United Kingdom. So for those who may be interested from another country, it may be an appropriate time for you to buy your ticket. But for those who are already in United Kingdom, Kemp Road is in Dagenham, in Essex, in United Kingdom. Thank you. Check it out, where you. So that's the flyer for the event. If you want, just go to yorubaday.event if you want to buy a ticket. The ticket is £30. Like I said, it's not about buying the ticket. If you want to come and you don't have £30 or whatever, just send message to Barrister Ogedengbe. I will make sure you get a ticket so you can come. Or you can just come. Just come. We'll make provisions for you at the gates to get access. Yeah. Thank you. Okay, I can stop sharing, Abby? Yes, please, you can. Yeah, Mr. Okay, sir. All right. Yoruba Nation anthem.
sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Oh. Ni ó máa jọlọ. Ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú. Ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú. Ẹ̀fọ́ oníṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà. Ẹ̀fọ́ oníṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà. Ẹ má forí ògùn kúrò tá tí òró ọgbà ẹyẹ ní ṣe. Ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú o. Ìbá fóníṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà o. Àmọ́ ṣá ẹ má forí ògùngùn wéta tí òró ọba gbogbo ẹyẹ ní ṣe ò pátápátá. Ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú. Ẹ̀fà lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú. Ẹ̀fọ́ oníṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà. Ẹ̀fọ́ oníṣọ̀nà lóhun tí ṣe tọ̀nà. Ẹ má forí ògùngùn wéta tí òró ọba ẹyẹ ní ṣe.
tiwa à ń fẹ́ tiwọn a ò lùlù ẹ̀gàn níbi tó yẹ ká lù tàyẹ́ sí bẹ́ẹ̀ la ò lùlù àbùkù níbi tó yẹ ká lù tàríyá ọmọ ló mọ mú ìyá òun tó lómi. ayé ń fẹ́ tiwa à ń fẹ́ tiwọn a ò lùlù ẹ̀gàn níbi tó yẹ ká lù tàyẹ́ sí bẹ́ẹ̀ la ò lùlù àbùkù níbi tó yẹ ká lù tàríyá ọmọ ló mọ mú ìyá òun tó lómi.
tí fọba jẹ gbìmọ̀ pọ̀ mọ́kùn adéjọba síjú adé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ orúkọ mi ròyìn. tí fọba jẹ gbìmọ̀ pọ̀ mọ́kùn adéjọba síjú adé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ orúkọ mi ròní. aṣọ́rúkọ mi ròní ọ̀rẹ́ èmi ò tètè mọ̀ orúkọ mi ròní o. orúkọ mi ro ni ọ̀rẹ́ èmi ò tètè mọ̀ orúkọ mi ro ni o. lọ́jọ́ tí mo kàn gbọ́ wọn ni wọ́n ń dádé. gbàrà tí mo kàn gbọ́ wọn ni wọ́n ń dádé. ǹjẹ́ ta ló wá ń dádé wọ́n ní ọba síjú adé. ǹjẹ́ ta ló tún ń dádé wọ́n ní ọba síjú adé. àṣorúkọ lóru ọ̀rẹ́ mi ò mọ̀ ta lórí bóde fẹ́ lọ bèrè àọ́lá. ọ̀rẹ́ mi ìfẹ́ nílé ọmọ jayéjayé. ìfẹ́ nílé ọmọ jayéjayé. ìfẹ́ láti bí rokun adé ọba síjú adé. kìnìún lọ́ba ẹranko ọba síjú adé. olówó ìfẹ́ tó tún jọba ọba síjú adé. Oníro olúbúṣe ọba síjú adé. Ọ̀ọ̀ni Yorùbá ọba síjú adé. ọba Ajígbọ́tọ̀ṣọ́ ọba síjú adé. Arálágbé máa kólé ọba síjú adé. ọmọ Fáṣẹ̀ẹ́sì ọlọ́lá ọba síjú adé. ìfẹ́ nílé mo bá wọn débẹ̀ ó jàre o. ọ̀rẹ́ mi mo bá ròde ọba síjú adé Ọọ̀ni ìfẹ́. ọlọ́lá àtiwá ọba síjú adé Ọọ̀ni ìfẹ́. ọba tó tó bí aró rọba rọ̀yọ̀ bí oṣù kádé bẹ́ lórí kí bàtà bẹ́ lẹ́sẹ̀ rọba aláṣẹ gbákejì ìṣọ́. ọba Ajígbọ́tọ̀ṣọ́ rà fún gbàgbà bí ẹkùn bàbá nígbà bá ń ṣe. ọba síjú adé Ọọ̀ni ìfẹ́. ọba síjú adé Ọọ̀ni ìfẹ́. ọkọ olórí Oyètúndé. ọba bàbá dẹ́tò fún Ọọ̀ni síjú adé Ọọ̀ni ìfẹ́. kò fi tọ́jú gbogbo ọmọ rí fẹ́ pátápátá. ọba
láti sàn wá sówó sọ́nà. Ọba Síjú Adé Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀. Kábíyèsí lẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ṣẹ̀. Ọba Síjú Adé Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀. Ìbàrẹ̀ láti tutù mọ́ gbogbo wa lára. Ọba Síjú Adé Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀. Ìlú ní láti rójú, àlejò ní láti ló dání. Ọba Síjú Adé Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀. Wọ́n fi dọ̀bálẹ̀ kí ọba, gbogbo olóyè ń kí ọba. Wọ́n ní kọ́ba kó gbókó tán, kó tún ju bàbá ẹ̀ láyé ó jàre. Ìjòyè ń kọ́ba, ẹ bá mi kí kábíyèsí òrà aláṣẹ. Ìjòyè ń kọ́ba, ìjòyè ń kọ́ba, ọba ń kíjòyè ó jàre. Kábíyèsí o, Ìjòyè ń kọ́ba, ìjòyè ń kọ́ba, ọba ń kíjòyè ó jàre. ìjòyè mi kí ọba, ọba mi kí ìjòyè gbogbo. Ìjòyè ń kọ́ba, ìjòyè ń kọ́ba, ọba ń kíjòyè ó jàre. Ẹnìkan kọ́ba ní bẹ̀rẹ̀, a kì í kọ́ba ní nàró jàre. Ìjòyè ń kọ́ba, ẹ pẹ́ lórí kí bàbá ìjòyè ń bẹ́ẹ̀ kọ́ba, lẹ́sẹ̀. ọba ń kíjòyè ó jàre. Ọ̀ọ̀ni Yorùbá, wọ́n gbádùn ní tìyẹsẹ̀. Ìjòyè ń kọ́ba, ìjòyè ń kọ́ba, ọba ń kíjòyè ó jàre. If Galaxy chocolate tastes good to you, wouldn't it be great if it did good for others too? By 2030, we commit to help 1 million people, including women, their families, and their communities thrive. Just a little drop of pleasure could create ripples of hope. Galaxy, your pleasure has promise. Ọmọ
rí àlàbí mi àtàtà o. Ẹ láti ríra dúpàtà ìrọmọ dára mọ́lá. Ìmúdùrà àlàbí ọmọ rà láti rolómi. Béèyàn bá fẹ́ ọ̀ríjínà tó bá kó lè. Ó láti dé rí di mọ̀dà lọ́dọ̀ bàbá jẹ̀rí bá. Àlàbí mo bá ròde. Bàbá jẹ̀rí àgàdà o. Wọ́n gbádùn ní ti ọ̀rọ̀ ọmọ bá. Àlàbí mi wá. Àlàbí mo bá ròde. Ẹ bá fẹ́ tún Volkswagen ṣe, ẹ ń láti lọ rí pàdé mi. Ní Bàlíngà, Dr. Dampo. Àwọn fẹ́sítọ̀ ni o, ọmọ rẹ̀ gbé tó yíbó. Ní Bàlíngà, àwọn ọmọ sídì mi. Dr. Dampo. Alhaji Sule jackpot. Wọ́n gbádùn ní tiẹ̀ kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ jackpot. Alhaji Sule mi o, ọmọ ọ̀rọ̀dẹ ní mi jackpot. Jackpot ni Alhaji Sule. Sule, Alhaji Sule. Wọ́n gbádùn ní tiẹ̀, ọmọ ọ̀rọ̀dẹ ní mi. Àwọn òjì dédé ní director. Ẹ̀ṣọ́ mi o, ọmọ tó gbá fẹ́. Ẹ̀ṣọ́ mi, ọmọ tó gbá fẹ́. Yínká mi àdàdà o, wọ́n gbádùn ní tiẹ̀. Ẹ̀ṣọ́ mi, ọmọ tó gbá fẹ́. Ìjẹ̀ṣà mọ́tò àpàlọ́dà, ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀sán, ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ́lẹ́. Ẹ̀ṣọ́ mi, ọmọ tó gbá fẹ́. Òyìnbó ní rẹ́kọ̀dì Ìbàdàn, wọ́n gbádùn tẹ́lẹ̀lẹ́. Ẹ̀ṣọ́ mi, ọmọ tó gbá fẹ́.
they were sitting down. Memories begin with a moment, a time that transforms our path in life. And as we grow and evolve, so does our environment. But as we embrace the unexpected nature of life, we do it together. Ọba tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá o ẹ pé àsìkò láyé ẹ̀dá kan kò mọ̀la àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá lórí àpáta tí Jésù wí ni mo wà ogun ayé kan kò lè bà mí lẹ́rù mọ́ èmi ti sọ wípé t'Olúwa láṣẹ koríko kì í hù sórí àpáta gbà wá Olúwa kó ṣọ́ wa délé o kárẹ́rẹ́ ọjà jẹ́ kákéré oko délé àsìkò láyé ẹ̀dá kan kò mọ̀la àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá lórí àpáta tí Jésù wí ni mo wà ogun ayé kan kò lè bà mí lẹ́rù mọ́ èmi ti sọ wípé t'Olúwa láṣẹ koríko kì í hù sórí àpáta gbà wá r'Olúwa kó ṣọ́ wa délé o kárẹ́rẹ́ ọjà jẹ́ kákéré oko délé àsìkò láyé ẹ̀dá kan kò mọ̀la àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá.
àpáta tí Jésù wí ni mo wà. Ogun ayé kan kò lè bá mi lẹ́rù mọ́. Èmi ti sọ wípé t'Olúwa láṣẹ. Koríko kì í hù sórí àpáta. Gbà wá r'Olúwa kó ṣọ́ wa délé o. Kárẹ́rẹ́ ọjà jẹ́ kákéré oko délé. Àsìkò láyé ẹ̀dá kan kò mọ̀. Àìmásìkò ló dààmú ẹ̀dá. Ilé o làbọ̀ sí mi oko. 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 Béwúrẹ́ bá jẹ lọ, á padà wálé o. Bágùntàn bá jẹ lọ, á padà wálé o. Bọ́mọ ènìyàn bá ṣiṣẹ́ lọ, á padà wálé o. London tá bá wọn lọ, a ó padà wálé o. Ilé o làbọ̀ sí mi oko. Ilé o làbọ̀ sí mi oko. Àjò kì í dùn kó dídẹ máa rèwó. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ ṣeun a dúpẹ́. Ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ́ní. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó kàwé nílùú ọba. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ nílùú ọba. Tẹ́ bá ṣòwò kẹ́rẹ́rẹ́ ọjà jẹ́. Apọ́n mi ta kì í pòfo. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ọba Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ọba Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́.
Ọládìpúpọ̀ ayé ti gbọ́ ọkọ̀ péjú bàbá dàpọ̀ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Rasheed Ashagidi bí Stalin controller ọkọ̀ táyé bàbá Rakim ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Dúró Adéṣọ̀kù ọkọ tèmi bàbá Mojírayọ̀ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Gòkè Rọmọ Sàlámì ọkọ Mosún bàbá Rónkẹ́ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Bùnmi Alága ọkọ Bùkọ́lá bàbá Túnjí ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Lẹ́kan Ìlara Yusuf bàbá Délé ọmọ Ajímọ́bí nìbàdàn ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Dìran òye wọlé ọkọ Fúnkẹ́ Òǹdó nílé ẹ ṣé púpọ̀ ẹ mà ṣeun ẹni. Ọmọ Fátíròtì ọkọ ròyìn bó mú bàròdé Òǹdó ní ẹ mà ṣeun ẹni. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó kàwé nílùú ọba. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ nílùú ọba. Tẹ́ bá ṣòwò kẹ́rẹ́rẹ́ ọjà jẹ́ apọ́n mítà kì í fòfò. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ ọba Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ ọba Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Country, Nigeria, our great country. Nigeria will hail thee. We remember the black beauties, the sunshine of Nigeria, one Nigeria. When shall we see our when shall we see our native land? We can't
Soni ti dé, ó ti dé sẹ́, ẹ̀sìn mi ariwo, ẹ̀bá sí mi agbájá, ẹ jẹ́ ká tú kẹ̀kẹ́ sílẹ̀, káwá fi ijó bẹ́ẹ̀.
Bonipele bambino, alábàjẹ́ra náà wọ́gun ni. Aládé ti dé, orí ògùdò fọ́. Bonipele rọjú, alábàjá fàmọ́ra. Sọ̀ní ti dé, orí ògùdò fọ́. Bonipele bambino, alábàjẹ́ra fàmọ́ra ni. African beat tún gbédé, orí ògbọ́dọ̀ fọ́. Bonipele rọjú, alábàjá fàmọ́ra. Sọ̀ní ti dé, orí ògbọ́dọ̀ fọ́.
jó gbẹ̀yìn rárá torí ọ̀rọ̀ tó bá ṣe ti ilẹ̀ ló ń gbé ẹ̀wà wo tó ṣe ayé tá a wà ní ó ló ṣe nǹkan rẹ̀ ó ló ṣe nǹkan gidi Èdùmàrè fún mi ní tèmi o kí n ro jáde.
lápáta tó gbọ́dọ̀ pákún jẹ́ ìwọ ajá kó gbọ́dọ̀ jóbi a kì í bínú orí o fífi ìlàdé bá ní. kó má sá lápáta tó gbọ́dọ̀ pákún jẹ́ ìwọ ajá kó gbọ́dọ̀ jóbi a kì í bínú orí fífi ìlàdé bá ní. Hello, mi chere no. Happy Gambit. Happy Gambit. Happy Gambit. Happy Gambit. Happy Gambit. Yes, girl. Happy Gambit. Happy Gambit. Our international brothers, me. Happy Gambit. Happy Gambit. Yes, girl. Happy Gambit. Kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́rọ̀ pẹ̀lú ọbẹ̀ òyìn. Yes, girl. Yes, girl. Hello, me chere se. With Music Premium, there's no ads, which also means no interruptions to your kids' songs. Get YouTube Music Premium. tóbi jẹ fún lọ bó bá fojú di kòkò ó láti parẹ́ ògìdán kò ní ṣe bàbá bájá débẹ̀ lọ́gẹ́rùn. bó ti wù kéwúrẹ́ tóbi tó kódà kó tóbi jẹrin lọ bó bá fojú di kòkò sá ó láti parẹ́ bí ọdún ògìdán kò ní ṣe bàbá bájá débẹ̀ lọ́gẹ́rùn. Gbèrèrò nígbàdúrà bó bá dòdò á parẹ́ ògìdán kò ní ṣe bàbá bájá débẹ̀ lọ́gẹ́rùn. kò sí nínú ronídìílálì tó lè dáṣọ rẹ̀ gúngún ògìdán ò ní ṣe bàbá bájá débẹ̀ lọ́gẹ́rùn.
dẹ́dẹ́dẹ́ tí sàlẹ̀ rodò kò mà ní kẹjà máa wẹ̀ nínú ribú ògìdán kò ní ṣe bàbá bájá dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ bá kú sílẹ̀ kì í ṣàdìyẹ ló máa sunkún ògìdán ò ní ṣe bàbá bájá dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. wá gbọ́ná. À ń bẹ̀rù alájà. Ajá ṣe bí òun là ń bẹ̀rù. Ẹ dákun kílẹ̀ ti rí yẹn sí. Ògìdán kò ní ṣe bàbá. Kájà dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. Panápaná kan ò sí tó lè para wọ lójú ọ̀run o. Ògìdán ò ní ṣe bàbá. Kájà dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. Ìgbín kìí ṣe mímí fẹjọ, abẹ́rẹ́ kìí ṣe mímí fàdìẹ. Ògìdán kò ní ṣe bàbá. Kájà dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. Ajá kìí gbó kíyìn èfò yọ. Bọ́mọdé bá máa ń kọ́kọ́ láhùn ìgbé bàbá ní ké. Ògìdán ò ní ṣe bàbá. Kájà dẹ́fẹ̀ lọ́gẹ́rùn. Kákúkú pọ̀rẹ́ yẹn tí o. Kákúkú pọ̀rẹ́ yẹn tí. Ọ̀rẹ́ ká ṣe lónìí tí ó dìjà lọ́la. Àwa ò láwọ́ sí i. Kí láǹfààní orógbó? Kí láǹfààní orógbó? Ohun tá a pa tí kò láwẹ́. Èyí tí a jẹ tó tún korò. Kí láǹfààní orógbó?
lẹ́nu ó ń korò. Aláfẹ́ igi ẹ̀ dáná, Ṣàngó ní ọmọ ìyá òun ni. Kákúkú pọ̀rẹ́ yẹn tí o. Kákúkú pọ̀rẹ́ yẹn tí ọ̀rẹ́ tá a ṣe lónìí tí ó dìjà lọ́la. Àwa ò ṣe yẹn mọ́. Nílà àǹfààní orógbó, nílà àǹfààní orógbó, ohun tá a pa tí kò láwẹ́, èyí tí a jẹ tó tún korò. Nílà àǹfààní orógbó. Àṣẹ̀ṣẹ̀ yọ̀rọ̀ gọ́ ìmọ̀, ó ní òun fẹ́ kan ọ̀run. Ẹ bá béèrè bóyá àwọn ará síwájú wọ́n ti ń ṣe kán rí lójú ẹ̀ o. Kí láǹfààní orógbó, kí láǹfààní orógbó, àwọn tá a pa tí kò láwẹ́, èyí tí a jẹ tó tún korò. Kí láǹfààní orógbó. Lè mọ̀ wípé bájá bá wa agbádá iná, kí àmọ̀tẹ́kùn kó wọ ẹ̀wù ẹ̀jẹ̀. Kí ológì ní tẹrí yẹn o kó so àkísà mọ́ ìdí. Gbogbo wọn àpapọ̀ apẹrẹjẹ ni wọ́n ṣe. Kí láǹfààní orógbó, kí láǹfààní orógbó, ohun tá a pa tí kò láwẹ́, èyí tí a jẹ tó tún korò. Kí láǹfààní orógbó. Bó bá ń jẹ kòkòrò búburú, ó yẹ ká tètè sọ fún ni. Nítorí kíni ẹ̀rẹ̀ kúrú ẹ̀rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn lóru. Kí láǹfààní orógbó, kí láǹfààní orógbó, ohun tá a pa tí kò láwẹ́, èyí tí a jẹ tó tún korò. Kí láǹfààní orógbó. Jẹ́ ká fi gọ́gọ́ sílẹ̀ fún ìràwé, ká wá fi àyè wọn sílẹ̀ fáwọn onílára. Kí láǹfààní orógbó, kí
orógbó ohun tá a pa tí kò lápẹ́ èyí tí a jẹ tó tún korò kí láǹfààní orógbó. Yíyọ rẹ̀ kún bí tójó kọ́ àwa ò bẹ̀rẹ̀ sùúrù lání. Yíyọ rẹ̀ kún bí tójó kọ́ àwa ò bẹ̀rẹ̀ sùúrù lání. Ológbò tó sùn bí ọ̀lẹ ohun tó máa jẹ ló ń wá àwa ò bẹ̀rẹ̀ sùúrù lání. Bó ti wù kó pẹ́ tó tọmọ bá ti ṣeré lọ ṣẹ́rí dáńsá kìyẹn o kò lè tán láàárọ̀ ọmọ ọba láì ọmọ ọba ṣòro gbá létí alágbẹ̀dẹ kò ní rọ pépà olúwa ló lè so gbogbo. Àjànà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ọba tó máa mẹ́rin so.